It's just 3 minutes left plus whatever the referee adds on. And here he comes, Lou. Goes for the shot and it goes in. What a spectacular goal. It's there by Golden Threads. Nice 1-2 opportunity. 44 minutes gone in this game. Long ball forward looking for Nuhu. Nuhu is in. Watarasie! A shot coming in. Always great discussing Kerala football with you folks. It's a beautiful ball there for Nuhu by Watara. Nuhu with a chance. Needs to evolve and develop. A free kick comes in. Oh! Free kick here. Nuhu with the strike. No! Go! Vignesh with a free kick. Back post. 2-0. KSEB have wrapped up the points here. Nijo Gilbert with the second goal of the day. Huge shock for them. They were expecting to qualify from this group. They really were. For them not to qualify is a huge chance here for a fourth. That's game, set, a match. Nash here. On the ball, nice little bit of skill there for Vignesh again. Vignesh in possession. Back to Parakotil. Nice run by Parakotil. Still Parakotil, cut back! And that's a third goal, and that should be game, set, a match. Ask the commentator. Boys with Watarasie. Looking for Nuhu. Nuhu! KSEB dominating this. Parakotil onside. 2-0. That's a nice ball there, looking for Nuhu! KSEB here with a nice control of the possession. Oh, brilliant football again. The way they just bring the ball out from the back, it's just a joy to see. It really is. I'm waxing lyrical over them time and time again, but it's just so good. Oh, here they go once again. Just beautifully done. Cross coming in. Oh! Oh! Ball out wide. This is Nuhu looking for Watarasie. Nuhu! Oh! For a seventh. Oh! He's there once again, recovering possession of the ball. Plays it to Sal. Sal. It's left of this first half. This is Mohamed Parakotil with the ball. Looking for a nice pass, and he has found it. One-on-one with the keeper. Oh! Calvin against Sie. 2-1! Around the Trivandrum area, Trivandrum district. In the other game, just a brief update. The other game, Basco are leading by 2-0 against the reigning champions Gokulam. But coming back to this game, here is Mohamed Parakotil in the box. Oh! Second through ball വരുന്നു. So നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. ഇസ്ഹാഖ് പന്തുമായി ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇസ്ഹാഖ്. Still ഇസ്ഹാഖ്. നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. Jersey number 99. If they show him to the inside, Naufal's a very dangerous player. Chance now for KSEB though. This is Vignesh. Vignesh! Go! Sure. Hello and welcome, ladies and gentlemen, boys and girls. We're here for the final of the RAMCO Kerala Premier League 2022 between KSEB and Golden Threads. Now, both of these sides enter today's final on the back of very, very good victories. Golden Threads beat Satterur 1-0
in what can only be described as a crazy game of football at the Maharajas College Stadium. Meanwhile, KSEB ran out victorious over Basco in a 2-1 match, a very similar outcome to what happened in last year's semi-final between both of those same sides. We are here at the EMS Stadium in Calicut, the gastronomic capital of Kerala, surrounded by beautiful beaches, beautiful nature all around, and in God's own country. This promises to be, folks, a truly spectacular cracker-jacker of a game between the two Group B sides that qualified, KSEB, the Electricians, and Golden Threads, the Wonder Boys from Ernakulam. So will the light shine brightest today for KSEB? The Electricians looking for yet another Kerala Premier League as they reached the final last season where they narrowly lost against Gokulam Kerala in extra time. Or will the Wonder Boys from Ernakulam, Golden Threads, manage to get their hands on that coveted, no pun intended, Golden Cup, the RAMCO Kerala Premier League, and conclude what has been a fantastic, a really huge fairy tale moment for Golden Threads Football Club? Joining me today, witnessing this action alongside me, is my Malayalam co-commentator, a person you all know very well by now, Mr. K. Ravindran. Welcome, Ravi. Hope you're doing well. Thank you, Joel. The wonderful English commentator. I was hearing your commentary, lot of matches. Thank you, Joel, once again. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടൂർണമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്, 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്, അതിന്റെ വലിയ വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീമുകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാച്ചുകൾ, 22 ടീമുകൾ, 113 മാച്ചുകൾ. ഇത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് കേരളത്തിന്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലീഗായി ഈ റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട വളരെ വലിയ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആവിർഭാവമാണ്. എത്രയോ ക്ലബ്ബുകൾ, എത്ര മനോഹരമായ മാച്ചുകൾ. 113ാമത് മാച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിന് മുഴുവൻ ആനന്ദകരമായ രീതിയിൽ എത്രയോ മാച്ചുകൾ, ഇത് 113 മാച്ചുകളിൽ ചുരുക്കം 1-2 മാച്ചുകൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒഴിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം കൃത്യമായി സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തില് ഈ മാച്ചുകള് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം. ഇത്ര വലിയ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തി തീർത്ത കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ഫുട്ബോളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായി മീരാൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതോട് കൂടി കേരളത്തിലെ നടക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കൃത്യമായി ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടക്കുന്നു. അത് ഫുട്ബോളിന് വലിയ ഒരു ഉണർവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ജോയൽ, മീരാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് recently joined as the marketing partner of Kerala Football Association. What is the result, do you think? Yes, I'm very well aware of that, and that's just happened recently. So we'll still have to analyze this in the near future. But obviously, in the immediate effect, has been a superb Kerala Premier League this season. But yeah, I mean, it's fantastic to have great commercial partners alongside us here at the Kerala Premier League. But now we are going to go to the lineups, Ravi. I want to see the lineups for both of these sides, because obviously, you know, it's very important that our fans see who's actually playing in today's game. So for Golden Threads, the starting 11, Manobin CM the goalkeeper, Joseph Tete, Ajay Alex the captain, Soil Joshi, Harry Sankar, Vishak Mohanan, Nikhil D, Sajish ES, Bibin Ajayan, Isaac Nuhu Seidu, and Quatara Sia. So that's basically the starting 11 that they've been playing all around. On the bench for Golden Threads, we have Rajas Gopala, yes, Asif Shahir, Subi Roshan P. Raj, Akshay Anthony, Rakesh KS, Sal Anas, and Rinshad KR. The head coach there, Soli Xavier. And for KSEB, again, it promises to be another very good team. Hajmal S, Jerito J, Francis, the captain, Mohammed Parakotil, Viknesh M,
Nijo Gilbert, Gifty Gracious, Janesh Dominic, Shinu R, Ajish P, and Jacob C. On the bench for PB Ramesh, we have Sugam Kumar Kumar, Nishan Xavier, Vishak Sukumaran, Sebastian S, Mohammed Shafiq TP, Eldus George, Nevin Charles, John Paul Jose, and Shine Khan. Now, the match officials, I hope we also do get to see them here. Very important. Musa Vayoli, the referee. Sanjay ES, assistant referee 1. Assistant referee 2, Mohammed Ashik. The fourth official, Thomas Melbourne. And the match commissioner, Shajish Kumar. And now, of course, well, it's us, my name, Joel Williams, and my partner, K. Ravindran. Ravi, quickly tell me what players you are excited to watch in this final here today. Yeah, actually, it is we have to see what is Vignesh is doing, what is Nuhu is doing. So both are scored 11 goals, no? Priya, Yeah, Prechakare. fantastic. Yeah. Inna Yeah, carry on, Ravi. Carry on. Yes. ഇന്ന് രണ്ട് ടീമിലും ഇരു ടീമിലെയും രണ്ട് കളിക്കാർ 11 ഗോൾ വീതം നേടി ഈ മത്സരത്തിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാച്ചായി മാറ്റിയിരിക്കണം. കാരണം ഈ മത്സരത്തിലെ ടോപ്പ് സ്കോററെ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലും ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഫലത്തെ നിർണ്ണയിക്കും. വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട സംഗതിയാണ് വിഘ്നേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇസഹാക്ക് നുഹു ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും 11 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. Joel, both have scored 11 goals. Today yes, both of them have scored 11 goals. Exactly, yes, Ravi, you're correct. We'll have to decide today who will be the top goal scorer. Maybe today, out of all the days, none of them score, and they both end up with 11 goals. But I'm actually excited to see Quatara CA, number 99, who scored that goal in the semi-final. And also Soyal Joshi, number 11 for Golden Threads. He's a very good fullback. And for Kerala State Electricity Board, I'm really excited to see Mohammed Parakotil and Nijo Gilbert. They are very different players, but they are very, very good players in their own right. And of course, that trio of players for KSEB with Vignesh, Nijo, and Parakotil against this team of Golden Threads, which has Quatara CA, Nuhu, and Vishak, who's playing really well in the middle, is going to be a very, very interesting match, Ravi. What do you think? What do you think's going to happen here today, Ravi? See, I saw a lot of matches of both team. Both team played at Ernakulam. KSCB is a wonderful team with all played for Santosh Trophy, state teams and universities. And other side, the Golden Threads, it came from a local side team. You know, most of them are playing local players, but their team, they become a team. Joel, all the first matches of you think it is not going to up, but then they become a team and they played wonderful game, very wonderful. And see Soil Joshi from this KPL tournaments, he has been took to Santosh Trophy camp now. Yes, I agree with you. I mean, Soil Joshi has really, really caught my eye this campaign. I mean, and he's playing as a fullback position. I don't know if that is his natural position or not, but he really has made that position his own. He's been one of the best fullbacks in the RAMCO Kerala Premier League. And, he's just been superb. So, before we start, Ravi, do you want to say anything in Malayalam to your fans, to your followers, to the people watching us at home, please? തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ടീം ആയ KSCB എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ട KSCBക്ക് ഇത് ഒരു കിരീടം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു രണ്ടാം ഊഴം ആണ്. തീർച്ചയായും അതിന് തക്കവണ്ണം എതിർ ടീം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ വളരെ പതിഞ്ഞ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ടീം ആണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. പക്ഷേ ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ആ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആകെ 2 മത്സരമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറെ കളിക്കാരുള്ള ഒരു ടീമായി ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ KPL മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സോയൽ ജോഷി അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കളിക്കാരനാണ്. ജോയൽ. Yes, we can see now. Yeah, some of the people responsible for the KPL. Yep, exactly. The Kerala Football Association president. Thank you very much for that, Ravi, for clearing my doubts. Of course, they are here. It is the Kerala Premier League final, so they are going to be here giving out the trophy at the very end and shaking the players' hands and wishing everyone the best of luck. I think really today is going to be a spectacle of football today. I think both of these sides are very good in their own right. They're both very different styles. KSEB is a more direct kind of football. Golden Threads like to keep the ball a bit better. I just think, Ravi, is going to be a very, very good game of football. Sure. തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ കാണികൾക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നായിരിക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മാച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എറണാകുളത്ത് സാറ്റ് തിരൂരിന് ഒരു മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും കനത്ത മഴയിൽ നടന്ന കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ടീമാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ എ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടീമായ ബോസ്കോ ഒതുക്കുങ്കലിന് 2-1 പരാജയപ്പെടുത്തി ആണ് KSEB ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ നടന്ന 113ാമത് മത്സരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഈ ടീമുകൾ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും എത്തിച്ച ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുകയാണ്. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റികൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് കിക്ക് ഓഫിലേക്കാണ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് EMS സ്റ്റേഡിയം, ഷെയ്ഖ് നാജിയുടെ സ്റ്റേഡിയം, ഷെയ്ഖ് നാജി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ലീഗുകൾക്ക് പോലും കനത്ത ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയം ആയിരുന്നു ഇത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Joel, this stadium was witnessed a lot full packed for Nachi tournaments, Federation Cups, Santosh Trophy. Yeah, Ravi, I have seen the pictures before from the past, and I've also seen this stadium packed when Gokulam have played in the I-League. I've also seen it packed when they played in the I-League. So, yes, it's a fantastic stadium. Of course, it has been the home of Gokulam Kerala for the past 3 or 4 years since their inception. So it's a fantastic ground. It's one of the historic landmarks in Calicut, in Kozhikode, for sure, if you're a football lover. And it promises, like I said, Ravi, this promises to be such a good game of football. Both of these sides, Golden Threads and KSEB, will be looking for, well, Golden Thread's first ever championship, and KSEB have won it before, I think, but they are back in this final. And guys, well, it's myself and K. Ravindran on comms, my fellow co-commentator, as Golden Threads kick us off in this cracker-jacker of a final in the RAMCO Kerala Premier League between Golden Threads in red and black and KSEB all in blue with those red little trimmings. Ravi, opinions as to where do you think this game will be won or lost? What do you think? KSEB ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീമാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിലൂടെ ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ടീമാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ഒരു ടീമായി ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിന് വന്നിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ KSEB വർഷങ്ങളോളം കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ടീം, കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത്
ടീമിനെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ടീമിന്റെ അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ KPL റണ്ണറപ്പാണ് KSEB. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും KSEBക്ക് മുൻതൂക്കം പറയാവുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ. യെസ്, KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. റഫറി മൂസ. Joel, Yeah, it's well, a chance the referee for KSEB, has, is yep. it? It is indeed. It's going to be an interesting free kick here for the men in blue. It is going to be Nijo Gilbert, the free kick specialist that they have. He's already scored a few of these goals this season already from similar angles. So it's an initial very good start by KSEB here. And let's just see what this materializes into. But Nijo Gilbert is dangerous, and that just hit the wall there. But yeah, you were talking about, Ravi, you were talking about KSEB's experience when it comes down to games like this. And I completely understand, even if I don't speak Malayalam and I don't understand Malayalam, but sometimes here in Kerala, people mix the English languages with the local language. So that for me is a bit of a help when it comes down to understanding. So when you talked about KSEB and experience, I agree with you. They have experience of playing in the final. That's a very good point he made. They are a very experienced side. They've been playing together for the past 4 or 5 years as that ball goes out for a goal kick. So that maybe is where they have the edge over Golden Threads. Golden Threads is more of a, a new young blood upcoming team. The Wonder Boys, I call them, from Ernakulam, because what they've done this season, Golden Threads, has been superb. Actually, Joel, they made this team for this KPL only. But KSEB, it's an old team. All by intervals they are taking new trials and new players also. So they are keeping their team long years. But these Golden Threads, they made it for this KPL only now. Is it? Yeah, exactly. So that's why there's so much buzz about this Golden Thread side, because they've exclusively made it for this KPL. And Ravi, if I'm not mistaken, I think Golden Thread have qualified for the I-League qualifiers, haven't they? Because they reached the final. So they will be playing the I-League qualifiers this campaign. If they meet the criteria, that is. But correct me if I'm wrong, Golden Threads, even if they don't win today, will be playing the I-League qualifiers if they meet the criteria. So that is another huge step for this team from Ernakulam, isn't it? Yeah, that's good. See, actually, കേരളത്തിലെ ക്ലബ്ബുകൾ ഇത്ര വലിയൊരു ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാൻ കാണിച്ച ആവേശം, അതായത് 22 ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. KSEBയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ. ജോയൽ. Yeah, that was a decent opportunity there for KSEB, and that's a free kick there for Golden Threads. But if Golden Threads are something of a team, they are a very good team defensively. They were the best team alongside Basco defensively. Golden Threads are very tight to beat, tough to beat. Yes. They've won a few games here and there by one odd goal. See, you can see Ajay Alex, Bibin Alex, Soil Joshi, Nikhil, all the defenders, and they are Joseph Tete is playing as a defending midfielder. Is it? Yep, indeed. And Joseph Tete is a very interesting character, because when he first came here last season, he was playing as a centre back, but he also played some games as a holding midfielder. And I think that's when they figured out that he can play there. And he's a very influential player, because he just doesn't come up. He just doesn't stay out from the back. He actually comes up and joins the attack with Quatara Sia and with Nuhu. So that African trio of Isaac Nuhu and Quatara Sia and Joseph Tete are very influential, and pretty much the trio that Golden Threads have to thank, alongside the rest of the team, of course. But the vast majority of the goals, action, and so forth has been created by Isaac Nuhu and by Quatara Sia, as well as KSEB look to attack there. And it's going to be a throwing there for KSEB. Yes, sorry for Golden Threads. Yes, tell me, Ravi, tell me. Yeah, actually, I thinking that
Katara CA is making all the moves from middle, and he is controlling all the moves from the middle. Katara CA. Nuhu Yes, is but scoring. Ravi, yep. But Ravi, he can only do that. Quatara CA can only play the way he plays because he knows that Joseph Tete is behind him. That is Yeah, that that's is it. Yeah. that is the reason why Quatara CA can play in that position and have complete freedom to roam around the ground, because Joseph Tete, he knows that if he loses possession, Quatara CA, he's gonna have the rock that is Joseph Tete just behind him, covering his back, protecting the defense, and shielding the back four. So that is the reason why Golden Threads are such a well balanced and well oiled side. It's because they have the backbone of the team in the centre backs, a defensive midfielder, attacking midfielder, and striker. They're very good. A chance here for KSCB though. Ball is in the box. That's Mohamed Parakoto there down the wing. Recovered there though by, I think it is indeed Joseph Tete there. But yes, Ravi, as I was saying, they have a backbone at the back. So that is the reason why they can play the way they play, with such freedom, scoring so many goals, and doing the things they do. So I'm really pleasantly surprised by the way the Golden Threads have played this season, the way they've gone around things. I think they have been absolutely superb. And well, it's their chance this season to win some silverware. Yeah. Golden Threadന്റെ ഒരു Chance നല്ലൊരു here for നീക്കം. Golden. യെസ്, ഗോൾ കീപ്പർ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി ആ ബോൾ കളക്ട് ചെയ്തു. Joel, Golden Thread is a balanced team, but you can see one wonderful attacking side is for KSEB. Vignesh. Oh yes. Yes. KSCB. Yeah. KSCB is a tremendous team when it comes down to attacking. Defensively, maybe they're a bit more susceptible because they don't have fast centre backs. But when it comes down to attacking, KSCB are very side. And like I said, that trio of players with Vignesh up front, Parakotil interchanging with Vignesh, and Nijo Gilbert is just a superb trident of players. It really is the best, I think, attacking trio of the RAMCO Kerala Premier League, without a doubt. They score goals for fun. Vignesh, I think, is playing in a category well below his standard. I think he could be playing in I-League perfectly easily, Vignesh. Same for Parakotil. So they are very good players, and I'm really happy that you brought up Ravi. It's true, you're right. Yeah. Within this 10 minutes, they attacked more than 4 times, you know. Yep. Do you want to say anything in Malayalam to our Malayalam fans, Ravi? Because they are all listening to you and tuning in to listen to you also. So say something in Malayalam for your friends, Ravi. Come on. Okay. I was discussing with you. Okay. ഈ 10 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കളിയിൽ KSCB ആണ് കൂടുതൽ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും KSCBയുടെ മുന്നേറ്റ നിര എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വിഘ്നേഷ്, നിജോ ഗിൽബർട്ട്, പാറക്കോട്ടിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മുന്നേറ്റ നിരയുടെ നല്ല നീക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഒന്നാന്തരം ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് അവസരം പെനാൽറ്റിയിലേക്ക് തൊട്ട് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടിയെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി വാളിൽ തട്ടി മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സോയൽ, ജേഴ്സി നമ്പർ 11, ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ ക്യാമ്പിലാണുള്ളത്. അവരുടെ ഇടതുവശത്തൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റം. ഹരിശങ്കർ, goal kick. Yeah, that was a decent effort there by Nuhu, wasn't it, Ravi? Nuhu is also a very interesting player because the Ghanaian came to this KPL without any sort of noise. There was no fanfare like there was for some of the Kerala United signings. We brought a Brazilian, Nigerian, this, that. There was no fanfare with Nuhu. He came in under the radar, and that is what you want. You come in under the radar, feet on the ground, and you hit the ground running and you perform. And that's what Nuhu has done. Isaac Nuhu Seidu could very well end up being
the most valuable player of this tournament, depending on how the result goes. If KSEB win this tournament, Ravi, I think Vignesh will be the MVP. If Golden Threads win, I think Nuhu will be the MVP, because both of these strikers are in lethal form. Wouldn't you agree with me? Sure. Actually, Joel, these are players. Their football is their bread and butter, so they are playing very hard in the ground. They are here for a living. They are why they are here in Kerala. They are here to play football, and they have to earn something from football. That's why they are here. The correct thing is that Joel. Yes, of course, but some players arrive in India and they think it's going to be a walk in the park. They think it's going to be a piece of cake. And as we've seen with many foreigners arriving here, it's not an easy place to work. It's not an easy place to play football. The conditions are very hot and humid, depending on the part of the country you go to. So it is, of course, a very, very difficult area to ply your trade as a football player, as a football coach, as anything to do with sports. So I really do have a lot of love for what Nuhu has done. He's come in, settled down properly, and bagged in the goals. 11 goals so far this season in 10 games is superb. It really is a superb return, and that's a throw in there for Golden Threads. That ball gets played in, looking for Nuhu. This is Quatara Sia now with the ball. Cross coming in to the back post, looking for Harry Shankar. Couldn't get there. KSEB clearing their lines there. Nijo Gilbert, number 15. I've been really impressed with Nijo Gilbert also. What do you think, Ravi, about Mohammed Parakotil? Talk to me about Parakotil. അത് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയണം. ആക്ച്വലി മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിലിനെ ഒരു 13 വയസ്സ് തുടങ്ങി എനിക്കറിയാം. എറണാകുളത്ത് പനമ്പള്ളി നഗറിലെ സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ. He was Joel. He was at Ernakulam Sports Hostel at his 14 or 13 years. Then he goes to Christ College. മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിലിന്റെ ഓരോ കളിയുടെ ഓരോ മേഖലകളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കളിക്കാരൻ, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കേരള ഫുട്ബോളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കളിക്കാരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രമേശ് കോച്ച് KSEB. Ramesh coach is getting older by the day. Yeah, this Kerala Premier League has really got him stressed out. Chance here though for Parakotil there. We were talking about Parakotil, the man on the picture there, Mohammed Parakotil. I have seen him play for the past 2-3 years, and I really he's a fantastic player. He has that thing that I call the X factor, which is he in various positions up front, and he can produce the goods. He has something about him that makes him special. But this season, he has been overshadowed by Vignesh, who has been a monster of a player, a behemoth of a player this campaign. Vignesh, talk to me about Vignesh, please, Ravi, please. In Malayalam, for your Malayalam friends, please. വിഘ്നേഷിനെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കളി പ്രേമികൾക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കളിക്കാരനായി വിഘ്നേഷ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 11 ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം 11 ഗോൾസ് അദ്ദേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 11 ഗോളുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നേടി. അവസാന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് ഗോളുകൾ വരുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കിയാണ് എല്ലാവരും. കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ്പ് സ്കോററെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ഗോളായിരിക്കും. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. കട്ടാരാസിയെ ലോങ് കിക്ക്, അത് ഒരു ഗോൾ കിക്ക് കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജേഴ്സി നമ്പർ 99 കട്ടാരാസിയെ. Yeah, that was a bit of a waste, wasn't it, Ravi? I mean, you expect a bit better from Quatara Sia in that position. It was a bit of a wasteful free kick. The Ivorian, the Cote d'Ivoire player, number 99, Quatara Sia, who also has had a very, very impressive debut season in the Kerala Premier League. I mean, I hadn't heard about him before
and this campaign has just been absolutely brilliant. Like we were discussing before, that trio of Joseph Tete at the back as a defensive midfielder with Batara Sie playing behind Isaac Nuhu has just been taking everyone by storm. Cross coming in, wonderful chance! Oh! Golden that was a Threadine moment that അനുകൂലമായ ഒരു was the- ഒന്നാന്തര ഒരു അവസരം. Joel, it was a wonderful chance, no? Yeah. And very good pass from here. It was indeed. I mean, and look at the possession there, 55-45 in this first half so far. So it really does show you what we were discussing before, that well, Golden Threads are more of a passing team. KSEB are more of a direct team. They do like to play the ball long. This is a chance now for KSEB. Ball coming in, cleared away there by Joseph Tete. I will come back to you shortly, Ravi, when it comes down to tactical analysis, because I want to pick your brains in regards to the both teams' setup. But we'll discuss that once the ball goes out of play. We can do that now. Let's start with Golden Threads. How do you see them lining up in this game today? The formation, the tactics, what do you see? Yeah, their formation actually 4-2-3-1. 4-2-3-1. Nuhu is the scoring position, and their anchor position they are using Joseph Tete. Vishak വളരെ ശക്തമായ ഡിഫൻസീവ് നിരയാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി ജോസഫ് ടെറ്റയും വിശാഖും വന്നിരിക്കുന്നു. മിഡ്ഫീൽഡിൽ കട്ടാരസിയും ഹരിശങ്കറും സജേഷും, മുന്നേറ്റ നിര ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസഹാഖ് നുഹുവിനേക്ക് പാസുകൾ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ശ്രമം. ബിബിൻ അജയൻ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു പോരാളിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ചായ സോളി സേവിയർ ആണ്. ബിബിൻ അജയനെ ഈ നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തതിൽ ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ഇന്നത്തെ കോച്ച് സോളി സേവിയറിന്റെ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും എത്രയോ കളിക്കാരെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു കോച്ച് കൂടിയാണ് സോളി സേവിയർ. അദ്ദേഹം ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ഇന്ന് ഹെഡ് കോച്ചായി കോഴിക്കോടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ജോസഫ് ടെറ്റി ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നു. So, it is a free kick for Golden Threads. I'll take it from here, Ravi, please. It is a free kick here for Golden Threads. That ball comes in. Oh, goes just wide there. I think Hajmal did have that covered. But, well, 19 minutes and a half have elapsed. That free kick by Quatara Sia there. We see the replay just past the post. It's been a good game, hasn't it, Ravi? It's been a good game. Yeah, both sides are playing well, no? Both side balls are moving. രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും പന്തുകൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. എന്നാൽ ആദ്യ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 4 മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ KSEB എങ്കിൽ പിന്നീട് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ആണ് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരം നല്ലൊരു ആവേശത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്, ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്, അതിന്റെ 113ാമത് മത്സരം. 110 ലീഗ് മത്സരങ്ങളും 2 സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും ഒരു ഫൈനലും കൂടി 113 മത്സരങ്ങൾ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നടത്തി തീർന്നു. നല്ലൊരു ഒന്നാന്തര ത്രൂ പാസ്. നുഹുവിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗളാണ് മൂസ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വിക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് മൂസ അനുവദിക്കുന്നില്ല. KSEBക്ക് അനുകൂലമായ So, ball is back again with KSEB here.
long ball forward, and it's going to be an offside there given by the assistant referee on the close side here. Ball is back again with KSEB, sorry, with Golden Threads, the men in red. If you're joining us now, Golden Threads are in red, KSEB are in blue. I will be coming back to you, Ravi, in literally a few seconds to discuss how KSEB are playing in this game. But it is rather interesting to note that once again, Golden Threads have the higher percentage of possession with 55%. KSEB are 45%. So that does give you a brief idea to all of you watching at home how the game is panning out. It's been a relatively good game so far. Nothing spectacular to call as of yet. No clear-cut chances for either of these two sides. That ball got played forward there, cleared away by Bibin Ajayan. And the ball is back again now with Golden Threads in the middle of the park with Joseph Tete. This is Soyal Joshi now with the ball. This is Harry Shankar. Nice bursting run. Ball there gathered by Francis, the captain of this KSEB side. What do you think of Francis, Ravi? Francis, as a captain, as a fullback, what does he bring to the team? തീർച്ചയായും KSEB വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ബോൾ വളരെ സ്ലോ പൊസിഷൻ സ്ലോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസിനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നല്ല നീക്കങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളി നടത്തുന്നു. തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയത്തക്ക മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ത്രൂ പാസ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് ത്രൂ പാസ് നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ജോയൽ, KSEB is playing in midfield and they are trying to make through passes, is it? They are indeed, but KSEB is a more of a direct team. They do have the likes of Francis at the back, and it's not a very creative side when you look at it. It's more of a direct team. They're looking for the pace of Vignesh down the flank, and Barakotil looking for the pace of Nijo Gilbert down the flank. So it is one of those sides that is a very direct team. Golden Threads, on the other hand, do have that number 10 in Quatara Sie, just behind the striker Nuhu. So in that case, you know, they have a very, very potent front two. Cross coming in to the back post, and that goes harmlessly away. But I was asking you, Ravi, about Francis, the captain of KSEB. What do you think of him? What does he bring to the team, apart from his leadership skills? We can see, no, they are in final now. That's the number one answer for Francis, isn't it? Why? No, they are yeah, in final? he's a very good defender. He's a very, very good leader of men. So I sometimes think and see PB Ramesh's reflection on Francis's face. It's the same person, it looks like. They think the same, they coordinate the same, they communicate the same. So it really is pretty much Francis is the coach on the field of play. So this is a chance now for Golden Threads. 25 minutes. Quatana Sie with the cross to the back post. Ajmal takes control of the ball. Over to you, Ravi. Anything you want to say to your Malayalam fan base watching from Kerala? Thank you, Joel. കേരളത്തിലെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം 113ാമത് മത്സരം. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫുട്ബോളിന് പ്രശസ്ത. Yes. Well, that was a chance there for KSEB, and I am sorry that I had to cut you there, but you do sometimes get overexcited. No problem, Joel. No problem, Joel. We need your excitement, no?
മത്സരം ആവേശകരമാക്കുന്നതിൽ ജോയലിനെ പോലുള്ള കമന്റേറ്റർമാരുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും അക്കാര്യത്തിൽ ജോയൽ ഈസ് നമ്പർ 1. KSEBയുടെ മുന്നേറ്റം കൃത്യമായി തടയുന്നു ബിപിൻ അജയൻ. Joel, you can continue. Well, this is Bibin Ajayan with the ball there, but actually, Ravi, I want to ask you. Ooh, that's a bit of a kick there. That's a bit of a. Well, bit of a situation there. But I just wanted to ask you. The Santos Trophy is happening soon, right? So I wanted to ask you, what Kerala players are we meant to be looking out for? ഫുട്ബോൾ എന്നും കേരളത്തിന് ആവേശമാണ്. ഫുട്ബോളാണ് കേരളത്തിന്റെ കളി എന്ന് തന്നെ പറയണം. അത്രമാത്രം ഫുട്ബോൾ കേരളത്തിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങി. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, അതായത് മലബാറിലാണ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് അടങ്ങുന്ന മലബാർ ഏരിയയിലാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി വരാൻ പോകുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, അവിടെ അതൊരു ആഘോഷമായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റായി കേരളത്തിന്റെ സന്തോഷ് ട്രോഫി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ഫൈനൽ റൗണ്ട് 16-ാം തീയതി മുതൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഉത്സവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഫ്സൈഡ്. Joel, that tournament in Malappuram, the people now take it as their festival, you know. Yeah, of course. I mean, and the Santos Trophy will be held in Malappuram, right? So that's going to be a huge festival of football. Football is coming to Kerala, and I just wanted to get your opinion and your thoughts, Ravi, as to Kerala's chances in the Santos Trophy coming up. Yeah, we have a wonderful team now. We hope Kerala will win. We have to think like that, you know. We can't think against that. We need it. Santosh I agree Trophy. with you, but I agree with you, but I wanted to know your idea, your opinion as to the players to look out for Kerala, as to what the chances are. You know, be passionate about this. Speak in Malayalam, because obviously we have Malayalam people also listening to us. So it'll be fantastic if you could explain to them what you really think about the Kerala Santos Trophy opportunities in this tournament. In a final round, the main opponent will be Services team for Kerala, I think. Services is a wonderful team. I was a match commissioner at Chandigarh. Services played. I saw their matches. They have a wonderful team, Joel. But Kerala, we have 12th man also. മലപ്പുറം ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അലയൊലികൾ മലപ്പുറത്തെങ്ങും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ KPL എന്ന മഹാമാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വലിയ ഉത്സവത്തിന് കേരളത്തിൽ അരങ്ങുണരുകയാണ് 16-ാം തീയതി മുതൽ. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക്. ഹജ്മൽ, ഗോൾ കീപ്പർ. Joel. Yes, I'm here. I just like listening to you when you're speaking in Malayalam. It's so natural. But yeah, of course, definitely it is going to be an interesting tournament. But we're not going to be talking about the Santos Trophy here right now. We are going to be talking about the Kerala Premier League, because that is
That is how things are right now. There's a bit of a chance here for Harry Shankar, who's committed a foul there on Francis, the captain of KSEB. So this RAMCO Kerala Premier League, it's still 0-0, still deadlocked at the 30th minute interval here, as Ajish there is harried away there by Vishak, number 17 for Golden Threads. It's been a good game of football, a game which has not had many chances so far in this in the game, but it's been a game of cat and mouse, a game of chess, and so far, maybe my assumptions are incorrect, but so far I believe personally that Golden Threads have just edged it. What do you think, Ravi? Do you think Golden Threads have played better so far, or KS edging it? What do you think? Both team are playing good, you know. See, both team are playing good. Both team are using their sense to play. They are keeping very slowly, and they get chances that they are moving forward. വളരെ തന്ത്രപൂർവം ഇരു ടീമുകളും കളിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. തീർച്ചയായും ബോളുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്നത്. യെല്ലോ കാർഡ് ജോസഫ് ടെറ്റയ്ക്ക് എതിരെ. Joel, Joseph Tete got a yellow card. Yeah, he did. I'm well aware of that. Ravi. Behave, Ravi, behave. Joseph Tete is indeed a linchpin in the middle of the park there. So he is one of those key players for Golden Threads. He has got a yellow card, which now means that he will be conditioned for the rest of the game, meaning he can't make another dangerous tackle, can he? Because if he makes another one, he's off to the showers. So that's going to be an interesting ploy now for Golden Thread, isn't it? Yeah, he's a hot man, and always he's making problems in the matches, you know. So he always getting cards. Yeah, but sometimes you need players like that. You need players who are going to be putting their body on the line, who are going to be But a player has to use their mental power, and he has to control his emotions, no. Otherwise, he will punished. That will affect the team also. I agree with you. That will affect the team also, you know. Indeed it is. So Nijo Gilbert now on the ball. That's a nice looking ball there for Mohamed Barakotil. Gets the ball there, and ball is back again now with Manobin, who we really haven't called yet as of yet this game. Manobin has been relatively quiet. He's had a relatively quiet game as Soil Joshi is down, clutching his ankle there from that tackle by Mohamed Barakotil. It's an interesting battle between Barakotil and Soil Joshi, a battle which I think Soil Joshi has won so far. Yes, Ravi, tell me. Soil Joshi clearly intercepted that for that ball. That's why they escaped from a dangerous situation. ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സോയൽ ജോഷി ആ ബോളിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ടീമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം പാറക്കോട്ടിലിന് ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ അപകടമായി മാറിയേനെ. Drop in. So ball now with Dibin Ajay in there. Yes. Okay, Joel, you continue. So yeah, the ball is it's a free kick for Golden Threads, and they are controlling the game. I mean, KSEB are struggling to create any sort of chances here. They're not penetrating
That cross comes in easy enough there for KSEB to defend. Yes, But you have they're not no penetrating. penetrating passes. Yes, penetrating passes is there. The one pass better, you one chance you get Golden Thread got a wonderful chance. The same one. Yeah, they did, but as we say that, there's a looks like it was, but it wasn't a free kick. But nevertheless, game goes on. This is Nigel Gilbert there, looking for Barakotil. Can't get that ball. But 37 minutes have gone. Barakotil has been quiet. So has Vic Nash. He's been quiet also. So has Nigel Gilbert. So Golden Threads have managed to keep the three main players of KSEB relatively quiet, which is a huge bonus for them. Wouldn't you agree, Ravi? Yes, sure. I agree with you that you say you observed that there is no penetrating passes. That is the problem of this match. No pressure, sudden pressure is not coming. They are both team are caring. They are simply doing the ball possession. Avasaram goalkeeper Hajmal. Goalkeeper Hajmal 4 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നേടിയിട്ടുള്ള ഗോൾകീപ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ മനോബിലിനും 3 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളുണ്ട്. മനോബിലിൽ അജയ് അലക്സ്, ക്ഷമിക്കണം, ബിബിൻ ബോബൻ, ബിബിൻ അക്ഷയൻ, ജോസഫ് ടെറ്റെ. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. Joel? So it is going to be a free kick for Golden Threads. It's Ajay Alex. That's Bibin Ajayan. Back again with Ajay Alex. The to and fro there between the two centre backs. Ball is with Nikhil there, trying to find one of the wingers there. I think that was Sajish down the flank, couldn't find him. It's going to be a corner kick for Golden Threads, and it's going to be a dangerous situation for the men in red. Golden Threads on the attack with this corner. More than 850 people watching us live here on our YouTube chat. Golden Threads with the corner kick. Cross comes in. Cleared away there by KSEB. Harry Shankar there with a header back in. Once again, cleared away by KSEB, but not far away. Harry Shankar with a decent run. Ball is recovered there by KSEB. Now on the counter-attack, the men in blue come forward. PB Ramesh and his men. This is Vic Nash, but that was a good defensive challenge there by Bibin Ajayan. Over to you, Ravi. What do you have? What words of wisdom do you have for us in Golden Threadinte oru nalloru through pass ennu thenne parayanam. Nalloru ശ്രമമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർ ജോയൽ പറഞ്ഞ പോലെ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പാസസുകൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ വേഗത കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു പെനിട്രേറ്റിംഗ് പാസ് തന്നെയായിരുന്നു നുഹുവിലേക്ക്. പക്ഷെ നുഹുവിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവസരം ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഡിഫൻസിൽ നിന്നും കളി മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന KSEB മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൃത്യമായി 4 versus 1 സിറ്റുവേഷൻ. നല്ല ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ്, പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, ഇടത് കാല് കൊണ്ട് ഗോൾ കിക്ക്. കട്ടാരസിയുടെ നല്ലതായിരുന്നു, അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത് നുഹു, പക്ഷേ അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ലോങ് കിക്ക്. KSEBയുടെ മുന്നേറ്റം, ഒരു ത്രൂ പാസ്, 2 versus 2 സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ ഒരു ഓഫൻസ് ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.
പുറകിൽ നിന്നും ഒരു പുഷാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും അറ്റാക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ എതിരാളികളുടെ നിന്നും ഒഫൻസ് ഫൗൾ മേടിക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് കളിക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ നല്ലൊരു നീക്കം, നല്ലൊരു വൺ ടച്ച് ത്രൂ ഹൈലൈറ്റ്, പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന KSEB. ലോങ് കിക്ക്, 1 vs 1. അത് വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് പകരം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ 4 ഡിഫൻഡേഴ്സും കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. 5 പേര് പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. 4 ഡിഫൻഡേഴ്സും ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറും സഡനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അവരുടെ കവറിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി ആ അവസരം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജോയൽ, യു ക്യാൻ സീ the sudden covering of 4+1 in the defensive area, Golden Thread. Yeah. I mean, but it was one of those moments. But earlier it was 1 vs 1. It was indeed, but the defense by Golden Threads is pretty good actually, and both defenses have been good today in this game. So it's been a pretty decent game so far. Ravi, over to you, my friend. Yeah, very good position taking. Very good transition. Suddenly, first it was 1 vs 1. Then suddenly it was 5 vs 1. They're covering. They're very big, very fast. They came to the position. Their shape. നല്ല നീക്കങ്ങളോടെ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ KSEB. ബോൾ പൊസിഷൻ KSEB. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോൾ പൊസിഷനാണ്. Joel, whistle against KSEB, is it? Yeah, it looked like it was. It looked like it was an offside there, but nevertheless, there hasn't been a lot of goal mouth action in this game. It's been devoid of that so far. But hopefully, in the second half, we get a little bit more action because this is indeed the RAMCO Kerala Premier League final, and it hasn't been a particularly pretty one, to say the least. Ravi, it hasn't been a particularly good one so far. Yes. സോയൽ ജോഷി ഇടത് വശത്ത് കൂടെ ഇടത് കാല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിക്ക്, അതൊരു ഫീബിൾ കിക്കായി മിസ് കിക്കായി മാറി. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാസിനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു. KSEBക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. റഫറി മൂസ. ഫ്രാൻസിസ്. ലോങ് കിക്ക്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ മോനോബിൻ. മത്സരം ആദ്യ പകുതി റെഗുലർ ടൈം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ആഡഡ് ടൈമിലൂടെയാണ് കളി പുരോഗമിക്കുന്നത്. അജയ്. Long kick. Joel, match is going through added time. Yeah, no goal yet not. Yep, nothing happening in the game. It's been rather, like I said already, it's been rather devoid of any chances. 2 minutes of added on time
has been given. But, well, there's a change here. John Paul Joes coming on for KSEB, replacing Jacob, who has been a passenger in today's game. So 26 coming on for number 44. Very strange substitution just before the half-time interval, but PB Ramesh would surely know what he's doing. That ball gets played forward there. Easy enough there for Manobin to gather the ball and play the ball out to his centre-back partner Bipin Ajayan, in turn to Jay Alex. Jay Alex with the ball, just jogging up confident. There is no pressure from the KSEB players to try and get the ball off him, and that allows players like Jay Alex and Bipin Ajayan and Manobin indeed to be comfortable with the ball at their feet. So we've already reached the half-time interval, guys. It is 47 minutes. So it is 0-0 between Golden Threads and Kerala State Electricity Board. Ravi, any words to conclude this first half in Malayalam, please? ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടാതെ 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 113ാമത് മാച്ച്, അതായത് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് 0 KSEB 0. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ബോളുകൾ മുന്നേറിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇരു ടീമുകളും ബോൾ പൊസഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ ആദ്യ പകുതി പിരിയുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർ ജോയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പാസുകളുടെ മനോഹാരിത ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും മത്സരം ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ കയറിയിറങ്ങിയതിന്റെ ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു. ബോൾ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ 53% ഗോൾഡൻ ത്രെഡിനാണെങ്കിൽ 47% KSEB. ഷോട്ടുകൾ ഇരു ടീമുകളും 3 വീതം. ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഷോട്ടുകളൊന്നും പായിക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കോർണർ ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് ലഭിച്ചെങ്കിൽ KSEBക്ക് കോർണറുകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് 8, KSEB 9. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ യെല്ലോ കാർഡ്, നോ റെഡ് കാർഡ്സ്, ഓഫ് സൈഡുകൾ 1 വീതം. തീർച്ചയായും ബോൾ പൊസിഷനിൽ അല്പം വ്യത്യാസത്തിൽ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇരു ടീമുകളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ആദ്യ പകുതിയിലെ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. KSEBയുടെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരുന്നു അത്. ലുഹു കട്ടാരസിയയുടെ ഒരു ശ്രമം. ഈ ആദ്യ പകുതിയിലെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. ജോയൽ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ. ഫ്രീ കിക്ക് അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ഓക്കെ,
3 minutes left plus whatever the referee adds on. And here he comes, Noose. Goes for the shot and it goes in. What a spectacular goal. It's there by Golden Threads. Nice 1-2 opportunity. 44 minutes gone in this game. Long ball forward looking for Nuhu. Nuhu is in. Patara siye. A shot coming in. Always great discussing Kerala football with you folks. It's a beautiful ball there for Nuhu by Watara. Nuhu with a chance. Needs to evolve and develop. A free kick comes in. Oh! Free kick here. Nuhu with the strike. No! Vignesh with a free kick. Back post. 2-0. KSEB have wrapped up the points here. Nijo Gilbert with the second goal of the day. Huge shock for them. They were expecting to qualify from this group. They really were. For them not to qualify is a huge chance here for a fourth. That's game, set, a match. Nash here. On the ball, nice little bit of skill there for Vignesh again. Vignesh in possession. Back to Parakotil. Nice run by Parakotil. Still Parakotil, cut back! And that's a third goal, and that should be game, set, a match. Ask the commentator. Boys with Kotas here. Looking for Nuhu. Nuhu! KSEB dominating this. Parakotil onside. 2-0. That's a nice ball there, looking for Nuhu! KSEB here with a nice control of the possession. Oh, brilliant football again. The way they just bring the ball out from the back, it's just a joy to see. It really is. I'm waxing lyrical over them time and time again, but it's just so good. Oh, here they go once again. Just beautifully done. Cross coming in. Oh! Oh! Ball out wide. This is Nuhu looking for Kotarasie. Nuhu! Oh! Chance for a seventh. Oh! He's there once again, recovering possession of the ball. Plays it to Sal. Sal. It's left of this first half. This is Mohamed Parakotil with the ball. Looking for a nice pass, and he has found it. One-on-one with the keeper. Oh! Calvin against Sie. 2-1! Around the Trivandrum area, Trivandrum district. In the other game, just a brief update. The other game, Basco are leading by 2-0 against the reigning champions Gokulam. But coming back to this game, here is Mohamed Parakotil in the box. Oh! Secondary through ball വരുന്നു. So നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. ഇസ്ഹാഖ് പന്തുമായി ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇസ്ഹാഖ്. Still ഇസ്ഹാഖ്. ഇസ്ഹാഖ് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. Jersey number 99. If they show him to the inside, Naufal's a very dangerous player. Chance now for KSEB though. This is Vignesh. Vignesh! 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 Goal!
So we're back for the start of this second half between KSEB in blue and Golden Threads in red and black. It hasn't been a cracking first half, but nevertheless we're still deadlocked at 0-0. And well, the match is tantalizingly poised. Wouldn't you agree with me, Ravi? രണ്ടാം So it പകുതിയിലേക്ക് seems like സ്വാഗതം. താങ്ക് യു ജോയൽ. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ. ആദ്യ പകുതി ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിരുന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓവർ ടു ജോയൽ. Well, yes, I was saying, Ravi, the game is tantalizingly poised in this second half. It's 0-0. It hasn't been a classic. It has been a game of tactical prowess by both of these sides. They're both weighing each other out, pretty much like a boxing match. This is round 6 of 12, and still no one has hit the canvas, no one has been floored. But the game is very evenly matched, very evenly poised. It's a very good one. Tactically, if you like your tactics, if you like your discipline, if you like free-flowing football, well, this game has not had a lot of that. But nevertheless, we are here with my Malayalam co-commentator, K. Ravindran. So, Ravi, second half, what do you think both coaches have said to their respective teams? തീർച്ചയായും രണ്ടാം പകുതിയിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വാശി കൂടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ട്രോഫി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടൂർണമെന്റ്, ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ് കരസ്ഥമാക്കുക, ഈ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇരു ടീമുകളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. വർഷങ്ങളായി കേരള ഫുട്ബോളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി KPL ഫൈനലിലേക്ക് എത്തുന്ന ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്, രണ്ടുപേർക്കും ഇത് അഭിമാനകരമായ നിമിഷം. ഫൈനലിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ 22 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുക, ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു ടീമുകളും വളരെ നല്ല നീക്കങ്ങൾ, ഗോളുകൾ നേടുന്നതിന് ശ്രമിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ആദ്യ പകുതി ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കളിച്ചത്. ഇരു ടീമുകളും മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ പൊസഷനോടെ ത്രൂ പാസുകൾ കളിച്ച് ഗോളുകൾ നേടാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ലോങ് കിക്ക്. പക്ഷേ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണത്തിന് വേഗത കൂട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ജോയൽ, the second half I think they will play very fast game. Well, that is obviously to be seen, but if we have a second half similar to the first half, then it's going to be a very lethargic final for the KPL. It's been a cracking Kerala Premier League so far this season. 110 games, of course. The matches have been all games have been extended this season. There's been 22 teams instead of 12, so there's been 11 teams added on. There's a lot of positives to take out from this RAMCO Kerala Premier League as KSEB are on the attack. This is a good chance here. This is Nijo Gilbert. Ball gets played back, and that was a decent opportunity. Offside though, but that was a good opportunity that was for Vignesh. And well, here comes Harry Shankar running down the other flank. Good start to this second half. This is Quatara Sie playing the ball back to to number 17, Vishak. Vishak to Joseph Tete. Tete skims on the ball, swivels. Poor ball there by Joseph Tete. On the counter attack now, KSEB. Is he going to get there? Yes, he is indeed. Chance to put the ball in the box. Second post coming. That's a good interception there by Manobin. Clears the ball away. It's been a very good start, hasn't it, Ravi, to the second half? Yeah,
KSEB നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഓഫ് സൈഡിൽ കുടുങ്ങി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനോബിലിന്റെ നല്ലൊരു മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഒരു അവസരം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വളരെ ശക്തമായ അപ്പീലുകൾ. Joel, you can see a lot of cries, from dugouts. Yeah, it looked like an offside there, but well, KSEB have the ball back again. Another cross coming in, cleared away by Bibin Ajayan. Golden Threads look a bit lethargic in this second half. It looks like PB Ramesh and KSEB have had the better of the half-time intervals. He's onside here. This is a good cutback. Chance for a shot. Gets blocked there by Golden Threads, and that is a long ball looking for Isaac Nuhu. He's onside here, Nuhu. What can the Ghanaian produce? 11 goals so far this season. Nuhu still in the box, trying to dance his way through the defenders. Couldn't get it. And Banakotil has dropped back in this second half, which means that Vignesh, John Paul Joes and Nijo Gilbert are the front three, and Mohamed Barakotil is playing a bit further back. How do you think that will influence KSEB's game plan, Ravi? രമേശ് ജോൺ പോളിനെ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിലെ അവരുടെ ശക്തി കൂട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആദ്യ 5 മിനിറ്റുകളിൽ വളരെ നല്ല നീക്കങ്ങളാണ് KSEB നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ അപൂർവമായ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് നടത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ജോയൽ, the second half KSEB is attacking because John Paul came with the fresh legs and he is playing good. So the last 5 minutes they are playing good. Is it? Yeah, they are indeed, and it's interesting to see that Mohamed Barakotil has dropped back into that number 10 position, almost just ahead of the midfield and behind the striker Vignesh. So it's interesting to see how that will affect KSEB's game plan moving forward. Nevertheless, it's a free kick now here for Golden Threads, as Ajay Alex will be taking this free kick. Alongside him is Quatara Sia there, just telling him what to do. Quatara Sia plays the ball short there to Joseph Tete. Back to Quatara Sia. Ajay Alex now with the ball. Ajay Alex to Bibin Ajayan. Bibin Ajayan will open the ball up to Nikhil down this flank. Number 21, who's been a very good player, also mainstay of this Golden Threads back four, has been pretty much the same. It's been Bibin Ajayan, it's been Ajay Alex, it's been Soil Joshi and Nikhil. The back four has been pretty impressive. This is Jarito now, number 4 for KSEB. Cleared away by Bibin Ajayan. That's a ball now for Jarito once again. Quatara Sia with possession. Quatara Sia plays the ball up to Harry Shankar, looking for the overlapping run by Soil Joshi. Gets it there. Soil Joshi has bags of pace to burn, and that's going to be a throw-in for Golden Threads. Ravi, the start of this second half, the first 7 minutes, who is going to be the happier coach, PB Ramesh or Soli Javier? What do you think? Certainly PB Ramesh, because lot of more moments are done by KSEB. KSEB ആണ് ഈ നല്ലൊരു നീക്കമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ. ഗോൾ കീപ്പർ ഹജ്മലിന്റെ ഒന്നാം തരം ഒരു സേവാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. Joel, there is an injury, Yeah, that was actually a good save there by Hajmal. The ball was creeping in. It was certainly not a shot. It was a cross-come shot, and the ball was creeping into the back post there. Hajmal had to be aware of that, because it was it was rather interesting.
Oh, we have to see that again. See, There we we can go. see. Whoa! Oh, it was a wonderful save. ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സേവ് ആയിരുന്നു അത്. അതിൽ പരിക്ക് പറ്റിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും മോചിതനായി ഹജ്മൽ. പോസ്റ്റിൽ വളരെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ. Corner kick coming in now by Nikhil. Ball gets played in. Hajmal with the clearance. Ball is with Joseph Tete. This is Harry Shankar with a shot. And it goes out of play for yet another corner kick. So Golden Threads, we just saw above there, 46% possession in the second half, 54% possession for KSEB. Corner kick to be taken here by Harry, number 14. Harry with a corner kick. It's an in-swinger. Chance, chance, chance! Oh! Blocked again, but that fell kindly to Isak Nuhu Seidu. And you would expect him to nestle that into the back of the net there. But it was a very good block. Hajmal is very, very propense to the occasional mistake when it comes out grabbing at balls. He is not a particularly good goalkeeper when it comes down to aerial prowess. Another corner kick comes in. Hajmal was in danger yet again there. Joseph Tete with a header. Ball is back in play. And that is once again with Golden Threads. And that's going to be a free kick. Hajmal is not a very good keeper when it comes down to balls in the air, isn't he, Ravi? He struggles with that, doesn't he? Yeah, this was a നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ഡിഫൻഡേഴ്സ് മുന്നോട്ട് കയറി അപകടം ഒഴിവാക്കി. തുടർച്ചയായ കോർണറുകളിലൂടെയും ഫ്രീ കിക്കുകളിലൂടെയും ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് KSEBയുടെ ഗോൾ മുഖത്ത് അപകടങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയാണ്. കറ്റാരസിയെ see Joel, these last minutes, lot of movements from Golden Threads. It is indeed. I mean, and they've managed to be turning the screws on here because the possession has also increased for Golden Threads. The attacking prowess has increased, and like I was saying, Hajmal is very susceptible to the long ball into the box. He's very good at one-on-ones, very good with his feet. But when it comes down to the aerial duels, he struggles a lot with them. He's not a very tall keeper. As a long throw comes in, and that's going to be another corner kick for Golden Threads. They are piling on the pressure here. That's a clearance, that semi-clearance there by Ajish, number 35, going behind for another corner kick for Golden Threads. And like we've been saying, they are piling on the pressure for the last 3 or 4 minutes here, the men in red. 21 now, Nikhil with a corner kick, takes it. Cross comes in! Inside the box, referee says... What's the referee said? There's a bit of confusion here. Referee has given a free kick to KSEB. Ravi, what do you make of that? I think it's an indirect free kick. I'm not entirely sure what's happened there. Golden Threads were asking for a handball. KSEB were not at all interested. Referee has signaled for a free kick for KSEB, so I'm not entirely sure. We're going to see it again we here. Can see. We can see. Golden Threads were asking for a penalty. It was certainly not a free kick by Golden Threads, so I don't know what the referee blew for there. But hey, referees have a very, very tough job, don't they, Ravi? Without referees, there's no game, is there? So, Joel, we have no VAR, no? Well, that could have been sent over to VAR, and the referee would have seen nothing because there was nothing there from either side. So, I honestly don't know what the referee blew there. But as I was saying, referees have a very tough job. It's a very underappreciated job. It's a very tough job. So all the respect and love and
respect to the referees throughout this tournament. I think they've had a wonderful tournament so far, the referees. They've been pretty good. Ball now for Golden Threads onto the edge of the box. This is a chance for a cross now. Ball gets played in, goes over the bar. So, Ravi, talking about the referees, what do you think of the refereeing in this competition so far? Yes, this KPL, most of the referees done very good job. They are doing wonderfully. വളരെ നല്ല നല്ല പല ഡിസിഷൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ it's just he's taking decision within fraction of seconds, and he may be missed something. But we have to think about the VR, all the things, No, I agree with you. I think that the refereeing this campaign has been really, 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 really good. I'm not joking. I think it's been really good. The refereeing has been superb. It's really caught my eye. Yes, of course, they're going to have mistakes. Here comes a chance now for Golden Threads. No! Goes just wide. So we were talking about the referees. They do make the occasional mistake. We all do. We're all human beings. We all make mistakes. But the good thing about it is I think that they're learning from their mistakes. That's a positive thing to look at. They're learning from their mistakes. They're improving game by game. And today's final so far, the refereeing has been pretty decent. It's been pretty good, actually. So a big thumbs up to the refereeing in the KPL as here comes number 26 there, Sajish for Golden Threads. Cleared away there by Jarito and eventually there by, it was in the end Janesh Dominic with the clearance. Once again cleared away by Golden Threads this time. Long ball forward. It's a midfield battle here at the EMS Stadium in Calicut. Ball is once again with Golden Threads, but that ball is hoofed down the wing to Harry Shankar. Ball is with number 14 there. Looking for, that's going to be a free kick. Surely a free kick. Definitely a free kick by Janesh Dominic, I think. Yes, it is. Is that a free kick, Ravi? Yeah, free kick. And yellow card also. See, Joel, what we are seeing a video 2-3 times, then we deciding it's a foul. But the referee, within the fraction of seconds, he has to take the decision. So he is not looking the video, Then mistakes may come. But most of the referees in KPL are doing very wonderful. And thank you, Joel, for your comment to referees, because I am also the part of that family. You see, Ravi, when at least whenever I'm on commentary, I like to say things as they are. If there's a big mistake, as a commentator, you have to point it out, because at the end of the day, it's also part of the game. But thankfully, and to be very honest with you, this campaign, that has been less and less, because the refereeing has been of a high standard. Yes, of course, there's been mistakes. There's been errors. We all make them. We're all humans. We all make mistakes and errors of judgment. That's not an issue. The consistency has been very good in this KPL, and that is what I've been saying throughout the league. The consistency has been there. The referees have been good, and it's a very, very good pool of Kerala referees that we have to select from in this Kerala Premier League. So kudos to the referees, kudos to the KFA, kudos to everyone involved in providing us with this spectacle. As number 8 is coming on for Golden Threads, he'll be replacing number 26, Sajish. So number 8 for Golden Threads is coming on, replacing number 26. So that's going to be a sub there for Golden Threads. Number 8 is Asif Shahir. So he's coming on for number 26, Sajish. So free kick here for Golden Threads. Dangerous one for a good cross. Ball will be played in by Quatara Sie. Ball gets played in, and that header there
by Harry Shankar, number 14. Well, that was not the best of headers. 65 minutes have gone, Ravi. 25 minutes left. Who is favourite to win this game? What do you think? Now you can see in the first second half, first 5 minutes, KSEB done a very good play. Then golden threads, both teams are playing. We can't say who will win. രണ്ട് ടീമുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു മാച്ച്. ആദ്യ പകുതിയുടെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ 5 മിനിറ്റുകളിൽ KSEB നിരന്തരമായ ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ നല്ല നല്ല നീക്കങ്ങളും നല്ല അവസരങ്ങളും കാണുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ആസിഫ് സഹീർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആസിഫ് സഹീർ സെസ ഗോവയ്ക്ക് കളിച്ച ഒരു കളിക്കാരനാണ്. അതുപോലെ ഫറൂഖ് കോളേജിന്റെ കളിക്കാരൻ, റിലയൻസിന്റെ നാഷണൽസ് കളിച്ച കളിക്കാരൻ. തീർച്ചയായും ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ഒരു പുതിയ കളിക്കാരനെ ഇറക്കി വീണ്ടും കളി ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന. Ball is back now with KSEB. They are looking to start an attack from the back, but to be very honest with you guys, KSEB have been rather clueless going forward today. It's just been long balls, hoping for the likes of JP Joes and the likes of Nijo, Gilbert, and Parakotil and Vignesh to try and get the ball. It hasn't been clicking for them. I almost feel like there's something missing from this KSEB side, and I can't really understand what it is. Another long ball there, easily intercepted by Golden Threads. They are doing this all the time, and that's a free kick there by Ajish on Quataras here. Ravi, in Malayalam, please, for your Malayalam fans, please tell us your thoughts about KSEB's direct approach. They're not playing a passing game. They're getting the ball and looking for the front three. Is this helping them or not? ജോയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ KSEBക്ക് എന്തോ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഒരു പുതിയ ക്ലബ്ബ് വരുമ്പോൾ അവരിൽ ആവേശമുണ്ടാകും. അവർക്ക് ട്രോഫി നേടുന്നതിനുള്ള ആവേശമുണ്ട്. ആ ആവേശം കൂടുതൽ ഇന്ന് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. KSEBയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ കഴിവ് നിലനിർത്തുക, അവർക്ക് ട്രോഫി നേടി അവർ കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ടീമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ഒരു ആവേശമാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലബ്ബായ ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് തങ്ങൾ ആദ്യമായി കിട്ടിയ അവസരം ശരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശം അവരുടെ കളികളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു. See, Joel, the missing what the new club, they have the spirit to work. They have to get the trophy. That they have the spirit. Is it? I agree with you, but KSEB have the experience. They have the experience, so they should be knowing what to be doing in this situation. And as in our YouTube channel, Tiny is saying KSEB is relying too much on long balls and it's not working. It clearly isn't working. They're relying too much on long balls and it isn't working for KSEB, and something really does need to change. Joel, you can see their KSEB's opponents. They are not local players, Ajay Alex, and most of them played for MG University champions there. They played Ajay Alex, Bibinba Ajayan, Soil Joshi. These 3 players, they played for MG University recently and they got the championship. And good team side. And they are 3 foreigners. They are playing wonderful game. KSEB തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശക്തമായ ടീമിനെ തന്നെയാണ് നേരിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KSEB വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് തീർച്ചയായും ഗോളുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബോൾ പൊസിഷൻ കളിച്ചുകൊണ്ട് കളി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനാണ് പല സമയത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത്. വളരെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അജയ് അലക്സ്. See, Joel. Well, that's a beautiful ball now for Golden Threads in the box. In the box, still in the box. Still in the box. Oh, goes just wide. Oh my word, that was a glorious chance for Golden Threads. And it went just wide there.
There's going to be a little bit of a break here. One of the players, KSEB, is injured. That was a glorious chance there for Golden Threads to take the lead inside this final. Well. There's a bit of an injury happening here. You were saying, Ravi, that Yeah, Golden Thread is not a simple team. No. Exactly. Yeah, they're not a simple team. They're a pretty good team. With a lot of players that have had some good experience. But this season, they are the revelation. They are the new kids on the block, so to say. No one was expecting from Group B Golden Threads to qualify. Everyone was expecting Mutut or even Kerala United. But Golden Threads was never anyone's favorite team, were they? Yes, see, you can see Hari Shankar and Soil, Bibina Jayan, Ajay Alex, Vishak, all of them played for MG University recently. And MG University was the champions in university tournaments. So they are a wonderful side. And they have 3 foreigners. They are playing wonderfully. And it's a team now. They played a lot of matches and they became a wonderful team. So it's not easy to fight against Golden Thread. That's why KCB is looking very carefully. Is it? In the first in the first leg, when or in the league format, when KSEB played against Golden Threads, KSEB beat them by 2-0. So they maybe thought that this is going to be a similar game, but that was nearly 2 months ago. The teams have changed, Golden Threads have developed, and they are a very good side now, Ravi. Yeah, you are right, Soil. That's a change is there now at final. Golden Thread ഫൈനലിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ആ ടീമിനെ ഇന്ന് ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. 71 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. Ball is with Golden Threads in the box. This is Nuhu. Yep. I'm here. Don't worry, Ravi. I'm here. I'm just waiting for you to finish, my friend. I was looking at your excitement. It was a chance for Golden Thread. It was indeed. And, well, Isaac Nuhu hasn't been firing on all cylinders today. For KSEB, as I was saying, something is missing. For Golden Threads, it just hasn't clicked yet. There is 18 minutes left. It just hasn't clicked as of yet. So, well, if you're a Golden Threads fan, you would want them to be clicking ASAP as soon as possible, because Kerala State Electricity Board are the kind of side that they get one chance and they're going to score that one chance. That's how they fall. So, interesting times ahead. 17 minutes still left in this game. That's a chance, but it's an offside there. So, the last 17 minutes, Ravi, of the game left. Yes. After this, of course, there's extra time and penalties if they still can't win. Are we going to see penalties today? I think extra time is there. I think there is extra time. There was extra time in the semi-finals, so Yeah. I think there will be. So 30 minutes extra time will be there, and then only the penalty will take place. And I want to hear your long goal sound. That's why I am waiting for a goal. Well, so far, unfortunately, it's still 0-0. So there hasn't been any goal sounds to say. But the moment we have one or two, it'll be fun. It'll be fun, Ravi. Believe me, it'll be fun. So back to this game. That's why I'm giving place when the ball goes to penalty area. I want to hear your long goal. It has become a synonym of this Kerala Premier League. Chance now for KSEB. Oh, that's a poor shot there. I think that was Vignesh. Not the best of shots. You can see JP Jose is playing as a striker now. Vignesh is playing down the wing. And Barakotil is playing down... Nijo Gilbert's playing down the other flank. So it's going to be a
It's rather interesting, this game. It really is rather interesting match that we are watching here today between Golden Threads and KSEB. Ball is with KSEB now. That's going to be a throw-in for Golden Threads. "15 minutes left in the clock, and people are shouting for Nevin Charles to be brought on. Nevin Charles can really certainly change the game if he is being brought on by KSEB. Still 15 minutes left. It's going to be a long throw here for Golden Threads. Cross coming in there. Ball is in the box. Offside in the end. 15 minutes left, Ravi. 15 minutes left. അവസാന 15 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ റെഗുലർ ടൈമിന് ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ മുന്നേറുന്ന ഒരു അവസരം. തീർച്ചയായും കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റിൽ ആര് ചാമ്പ്യന്മാരോ ആണുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കുന്നു. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ത്രൂ പാസുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം KSEBയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും. നല്ല അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന തുറന്ന അവസരങ്ങൾ ഇരു ടീമുകൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇരു ടീമുകൾ ത്രൂ പാസ്. ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി. അജ്മൽ നല്ല ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. Yeah, the goalkeeper was in the right position there, coming out from the back, and well, there's 14 minutes left of this final. It hasn't had the feel of a final today. It hasn't had that kind, but there's a chance now for KSEB in the box. That was the danger man, that is Vignesh. Couldn't get the ball under control, and it's gone out for a throw-in for Golden Threads. There was 4 versus 2. There was 4 versus 2. There's going to be another sub here. So Sal Anas coming on for Harry. So Sal Anas coming on for Harry Shankar. I've been very impressed with Sal Anas this campaign. He's been very good so far. Let's see if he can produce some sort of magic in this final game to give Golden Threads a victory. Instantly he's in the mix there. That's cleared away by KSEB. 13 minutes left on the clock. Still 0-0 at the EMS Stadium in Calicut. And it is still deadlock, still tight. Still, you couldn't fit a needle through the eye here, because it's such a tight game. And you can see their possession. 52% possession for Golden Threads, 48 possession for KSEB. It's very, very tight, isn't it, Ravi? Yes, surely. And both teams are playing on a ball possession mostly. They are carrying themselves. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇരു ടീമുകൾ കളിക്കുന്നത്. Yes, Joy. Sorry, Ravi, go ahead, please. Ravi, go ahead, please. Okay. ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നീക്കമാണ് KSEBയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും. പക്ഷേ അത് ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. Yes, so Joel, it was a wonderful move. That was you wanted. You know? It was a wonderful move, but that was Vignesh there with the finish. But Ajay Alex is a very fast defender. So he should have had Vignesh covered there. But Ravi, in Malayalam, please, in Malayalam, the last 10 minutes of the game, how do you see this panning out? In Malayalam, please. Because people are asking in our YouTube chat for you to speak in Malayalam. I'm encouraging you to speak in Malayalam, which is of course your mother tongue. So please, in Malayalam, the last 10 minutes of the game, how do you see this game happening?
ഈ ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബോൾ പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കിട്ടുന്ന മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില അവസരങ്ങൾ ത്രൂ പാസ് കളിച്ച് ഗോൾ നേടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട നല്ലൊരു മൂവായിരുന്നു. ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ ഒരു ശ്രമം, ഒരു 1 vs 1 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാകുന്നു. ഇതാണ് ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾ നേടാതിരിക്കാൻ, ഗോളുകൾ കൺസീവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കുന്നു. ഇരു ഭാഗത്തും കൃത്യമായി തന്നെ കവറിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എത്തുന്നു. അത് തന്നെ കളി ശ്രദ്ധയോടെ ഇരു ടീമുകളും കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. So that's going to be a throw in there for Golden Threads as Soil Joshi let the ball run out its course, plays the ball back to Ajay Alex, the captain of this Golden Threads side, who has been in superb form throughout the whole campaign. Of course, Golden Threads from 10 games, won 8 and lost 2. Superb. It was absolutely superb by Golden Threads. KSEB finished second in that respective group. So KSEB beat Basco in the semis, 2-1. Golden Threads beat Satterud 1-0, showing the strength and depth of the Group B sides. Once again, 2 Group B sides in this KPL final. So the match is still ebbing and flowing away. Very few chances. There are not a lot of opportunities in this game. And, you know, I could go as far as saying it's been a very, well, not the best of finals as the ball comes in. Cleared away by the goalkeeper. Chance! Oh! Pile driver hits the crossbar. That has been the most exciting part of the game so far. That pile driver there by Ajish Ravi. That nearly went in, didn't it? Yes. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ, ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ നിമിഷം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു KSEBക്ക് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ അവസരം കൃത്യമായി ഗോൾ കീപ്പർ മനോബിൻ തട്ടി അകറ്റിയെങ്കിലും രണ്ടാമത് പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിച്ചാടി ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച KSEBയുടെ ആരാധകർക്ക് നിരാശ നൽകുന്ന ഒരു അവസരം. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു അവസരവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാച്ചിലെ ഏറ്റവും ജോയൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷവും കൂടി ആയിരുന്നു ഈ ടൂർണമെന്റ്, ഈ മാച്ചിലെ. Joel, it was the wonderful moment in this match, as you see. It was one of the best moments of the game, one of the best moves of the game, without a doubt. I mean, finally, we had a shot at goal. We haven't had many of those so far in this game, and that was a pretty decent one there by number 35, Ajish. The fitness levels of this Golden Threads side is very good, but we cannot forget also that KSEB, whenever they practice fitness levels, they practice on the beach. It is you see, they're 1 shot on target each. That's not what you want to see in a final, is it, Ravi? It's not what you want to see in a final, 1 shot each. It's not something nice, is it? Yes. ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി തുറന്നെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു അവസരം ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. നുഹുവിന് ബോൾ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം അപകടകാരിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഷോട്ടുകൾ 1-1 വീതമാണ്. 9-6. ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് 9 ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചെങ്കിൽ KSEB 6. എന്നാൽ ടാർഗറ്റിലേക്ക് 1-1 വീതമാണ് നിൽക്കുന്നത്. Soil. Yeah, Soil Joshi there now to Ajay Alex. As you rightly said, it's 1 shot on target each from 15 shots. So that's 2 shots on target from 15. That's a very poor return by both of these sides. It's not happening for either of these 2 teams. Can it happen now? Nuhu. Oh, Nuhu trying to reverse pass there.
It didn't quite work out there for the Ghanaian. It's still 0-0. This game, there's gonna be it's gonna be one goal difference here. As well, Nevin Charles, number 21, is coming on for Mohamed Barakotil. Now that is a big decision by PB Ramesh. Barakotil hasn't really done anything in this game, hasn't really done a lot. But what do you think of that, Ravi? Nevin Charles coming on for Barakotil? അതായത് പുതിയ കളിക്കാർ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഉണർവാണ്, ശക്തിയാണ് അവരിലുള്ള. ഈ 85 മിനിറ്റോളം കളിച്ച പാറക്കോട്ടിൽ ക്ഷീണിതനായിരിക്കാം. അതിനു പകരം അവസാന മിനിറ്റിൽ വളരെ ഒരു ഫ്രഷ് ലെഗിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കളി തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലേക്ക് ഒതുക്കാനുള്ള രമേഷിന്റെ ഒരു നീക്കമായി വേണം അതിനെ കാണാൻ. തീർച്ചയായും ആ മൂവ് വിജയിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വളരെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. ക്വാളിറ്റി പ്ലെയേഴ്സും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. എക്സ്പീരിയൻസും ക്വാളിറ്റിയും ചേർന്ന ടീം KSEB. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കുന്നു. മൂസ വളരെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇന്ന് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന റെഫറി മൂസ. ജോയൽ, ഡിഡ് യു സീ അവർ റെഫറി? Yes, the referee is referee's a pretty decent referee, Musa. It's been a very good refereeing display. He hasn't had a lot of difficult decisions to make. Whatever decisions he has made, he's made them really quickly, very well, with calm, with confidence. So that's all you ask for in a referee, is for him to be consistent, in the refereeing. If he makes mistakes, then so be it, but at least be consistent with the refereeing, and that's all we've had today. He's been a pretty decent referee today. Now this is going to be a free kick here, as you see PB Ramesh on the shot there, the head coach for KSEB. He's going to be twiddling his thumbs here, asking himself what to do in this game to try and win the Kerala Premier League. As Quattara Sia lines up this free kick. Quattara Sia with the ball into the box, and that is cleared away there by KSEB. Ball is now with the men in blue, recovered by Nikhil, but still once again recovered by KSEB. As one of the players for Golden Threads is down, we're going to have a chance now to speak to our Malayalam co-commentator Ravi K. Ravindran. Ravi, last few minutes of the game, what do you think is in the players' minds right now? അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണത്തിന് മുതിരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എക്സ്ട്രാ ടൈം കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 5 മിനിറ്റ്, ഈ 4 മിനിറ്റിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോൾ പൊസിഷൻ ഫുട്ബോളാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസ് നൽകി അവസരം ഗോൾ അടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് ഇരു ടീമുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അവസാന 3 മിനിറ്റുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു മത്സരം. So it was Quattara Sia that was down. Yep, it was Quattara Sia Ravi that was down. Has been attended to by the medical official. I really do enjoy listening to you when you speak in Malayalam. You speak with such passion and such energy and such, a knowledge of the game that it really is refreshing to hear. Of course, I cannot speak Malayalam. I understand Malayalam either, even though I've been here in Kerala for 4 years. No. Sometimes here in Kerala, when people mix the English and Malayalam language, I can more or less understand the conversation, but I cannot speak Malayalam at all. And the words that I do know, I'm not going to repeat them here because obviously I cannot. But nevertheless, it is still 0-0, still 2 minutes left, and I really want to praise you for the job that you're doing here with me today. It's not easy doing commentary when there's two of us and we're not together in the same area. It's pretty complicated, but I really have to commend you, Ravi, for the excellent job that you've done and that we are doing as a team. Thank you. And Thank you, Joel. People are really enjoying.
Thank you, Joel. I was hearing your commentary also, and that's why I happy to hear that long goal from you. Anyway, Well, you didn't got the still, chance. yeah, Still, exactly. still you Still didn't to got the this chance. very moment, exactly. Still to this very moment, there hasn't been absolutely anything to shout for. It can change, though. There's still a bit of time left for either of these two sides to make me scream at the top of my lungs for those 10 or 15 seconds that I do it. You see, Ravi, I've been brought up watching a lot of South American football. Uh, Spanish is my mother tongue, so that's the language that I speak in. So Spanish commentators always commentate like this. And this is a chance here for KSEB. Now it's a chance now for Golden Threads to try and hit them on the counter attack. So I do like to bring a little bit of a Latino flair to the commentary box alongside my English commentary. It is rather different, rather unique, but it does seem to work, eh, Ravi? Yeah. So you are my amigo, you know. I am your amigo, my friend. Yeah. So 3 minutes of Added. added on time in this game. Yes, we are going to go to the 93rd minute of this Kerala Premier League, RAMCO Kerala Premier League final held in the EMS Stadium in Calicut. Chance here for KSEB. Can he get there? No, he can't. Manobin comes out, but nevertheless, it's going to be an offside anyways, I think. Either way, Manobin clears the ball away. It isn't. It's a throw-in for KSEB, and it looks like there's going to be 30 more minutes. 30 more minutes with me, Ravi. Are you ready? Yeah. There's a chance now for KSEB, though. Keeper comes out, gathers the ball, and clears the ball away. Ravi, See, 30 Joel, more minutes of this final. Manobil is in good form now. Manobil is doing wonderfully today. Yeah, Manobin is a pretty good goalkeeper. He came out really well there, clear as water there. That was a good tackle, good block by Manobin. So my question to you, Ravi, is we're going to have 30 more minutes here in the commentary box. Are you ready for this? Yes, why not? Why not? See, മത്സരം കാണുന്നതിന് കാണികൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കാണികൾക്ക് താല്പര്യം. കാരണം കൂടുതൽ കളി കാണാനാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈ ബ്രേക്കർ ആണ്. ടൈ ബ്രേക്കർ മീൻസ് കിക്സ് ഫ്രം ദ പെനാൽറ്റി മാർക്ക്. സോ ആളുകൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. മത്സരത്തിലെ റെഗുലർ ടൈമുകളിൽ ഗോളുകളും വരുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. പക്ഷേ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ടൈ ബ്രേക്കർ എത്തണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാണികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അതായിരിക്കാം. Joel, people wants to see the tiebreaker. That is interesting. You know, Ravi, it's very naughty because a penalty shootout, you don't know who's going to win. It's the luck of the draw. And usually it ends up in heartbreak for one of the teams. Oh, well, wait a second. Ooh, offside in the end. It ends in heartbreak for one of the teams, and it ends in a complete celebration for the other. I have been, as a coach, on the wrong side of a penalty shootout, and believe me, after that I haven't been able to sleep for weeks and weeks and weeks. So it's a very tough thing to swallow when you lose on penalties. But hey, we're not there yet. Still going to be 30 more minutes this Kerala Premier League final, so we're going to be treated to 30 more minutes before we get to the penalties, Ravi. So don't worry, don't rush just yet, Ravi. Okay, let's see what happens in the last 30 minutes. I'm saying what, the spectator want to get all type of enjoyment from the football, all type of enjoyment. Yes, he has I to agree. Get. That's why. I agree with you. And well, guys, I also agree. I also agree with the referee. That is the full-time whistle. Kerala Premier League final will be decided either on extra time
or on penalties. Golden Threads 0, KSEB 0. So it hasn't been a cracker-jacker like we expected. Ravi, will you do the Yes. honors with our, with our statistics that will be showing the spectators shortly? Please take it away, my friend. മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. 30 മിനിറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മത്സരം ഡ്രോയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ കിക്സ് ഫ്രോം ദ പെനാൽറ്റി മാർക്കിലേക്ക് കടക്കുക. തീർച്ചയായും ഒരു ഫൈനലിന്റെ എല്ലാ വീറും വാശിയും മുഴുവൻ ആവേശവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയട്ടെ. തീർച്ചയായും 90 മിനിറ്റും ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്നാൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും എക്സ്പീരിയൻസും ക്വാളിറ്റിയും നിറഞ്ഞ KSEB, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും ആവേശവും നിറഞ്ഞ ടീം ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. തീർച്ചയായും അടുത്ത 30 മിനിറ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിടുമ്പോൾ 50-50 എന്ന ബോൾ പൊസിഷൻ. ഷോട്ടുകൾ 15 എണ്ണം പായിച്ചെങ്കിലും 1-1 വീതമാണ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5 കോർണറുകൾ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അല്പം അഡ്വാൻറ്റേജായി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 13-15, യെല്ലോ കാർഡ് 2 എണ്ണം KSEBക്കെങ്കിൽ 1 എണ്ണം ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്, റെഡ് കാർഡില്ല, ഓഫ് സൈഡുകൾ 5 വീതം. തീർച്ചയായും ഒരു തുല്യതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് ഇരു ടീമുകളും നടത്തുന്നത്. അടുത്ത 30 മിനിറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് സമയത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 30 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് മത്സരം നീങ്ങും. അതും ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ കിക്സ് ഫ്രോം ദ പെനാൽറ്റി മാർക്കിലൂടെ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കും. തീർച്ചയായും ഒരു ഫൈനലിന്റെ ആവേശം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റായി, ഒരു മാച്ചായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ 30 മിനിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ്, 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാണ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം 30 മിനിറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈം. ക്യാപ്റ്റന്മാർ ഫ്രാൻസിസും അജയ് അലക്സും. അജയ് അലക്സ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. മിനിറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈം 15-15 എന്ന 2 പകുതികളിലായി 30 മിനിറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈമാണ് ഇനി കളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓവർ ടു ജോയൽ. Thank you very much for that, Ravi. Well, this is going to be extra time. So let's see what happens here, Ravi. There's going to be 30 more minutes. Yes. 30 more minutes of this game here today. Let us see what happens. Joel, KSEB equals experience and quality, and other side experience and team spirit. Is it? Sorry, quality and team spirit. I agree with you up to a certain point because KSEB do have the experience, definitely. Without a doubt, they have the experience of playing in Kerala Premier League finals before. They have the experience of playing as a team together for the last 4 or 5, 6 years. So they know each other's games really well. Golden Threads, like I said before, the new kids on the block. They are the ones coming up strongly in Group B. They won Group B by 1 point. So they are the team to beat. Has to be said. This is Golden Threads now on the attack. Quick start here by
the men in red. Cross coming in by Golden Threads to the back post. Ball gets played to the edge of the box, and that is cleared away by KSEB, but a very, very quick, fast start there by Golden Threads. This is Soil Joshi now with the ball at his feet. It's going to be a free kick given in favor of Golden Threads. So a very interesting start to this game, this second half here by Golden Threads. This first half of extra time, sorry guys. So we are going to have another 15 minutes of 30 minutes of football, sorry. So that's 30 more minutes that you're going to have to bear with us, me and Ravi on the commentary box. Ravi, start to this extra time game, extra time first half. What are the teams thinking? How do they win this? ഏറ്റവും നീണ്ട ഒരു കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 30 മിനിറ്റ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും 90 മിനിറ്റ് കളിച്ച് ടയർഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. എന്നാൽ ആവേശത്തിന് അവർക്ക് കുറവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റിന്റെ ജേതാക്കളാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഈ 113ാമത് മത്സരം അവസാന എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തികച്ചും നാടകീയത തന്നെ. നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക്, പക്ഷേ അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. കേരളത്തിലെ 22 ടീമുകൾ, അതിൽ കാണികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം FC, ബാസ്കോ, സാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ടീമുകൾ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് FC ഒരു കറുത്ത കുതിരകളായി കയറി വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. KSEB തീർച്ചയായും ഒരു ഫേവറിറ്റ് ടീം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ. പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ വരവ് ഒരു കറുത്ത കുതിരകളായി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈനലിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ അവരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. So that's going to be now a corner kick here for Golden Threads. Well. Corner kick for Golden Threads. 3 minutes of the extra time has already been played. Of course, we are into extra time in this final. So an extra 30 minutes of this game. And if they still are level, we'll have penalty shootout, which is apparently what everyone wants to see. So let's see what happens here. Corner kick coming in by Golden Threads. Ball into the box. Back post. Nuhu with the control. Nuhu with a shot. Nuhu sends it all the way to Trivandrum. That was a very, very poor shot there by Isaac Nuhu. Wouldn't you agree with me today, Ravi? Nuhu has been kept very quiet, hasn't he? തീർച്ചയായും നുഹുവിന് ഇന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യമായി അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന അവസരങ്ങൾ നുഹുവിന് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. നുഹുവിലേക്ക് ബോളുകൾ എത്തുന്നത് ഇന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നുഹുവിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ, നുഹു പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതിയിരിക്കണം നുഹുവിനെ. There we see Nevin Charles there, number 21 for KSEB. One of the youngsters in this KSEB side. He is an up-and-coming player, can play as a winger, midfielder, striker, behind the striker. Very good player. I've seen him play before. I've actually coached Nevin Charles before. He's a very talented player playing for KSEB. Here there's a ball now with the men in blue. That's going to be a free kick, and it looks like it's going to be a yellow card for Golden Threads. I think that is going to be a yellow card for Soil Joshi, if I'm not mistaken. So he's going to be booked by the referee, or Harry Shankar, one of the two. Shahir? No, really, number 8? Yeah, I think we'll have to wait and see for confirmation of that by the referees.
But let's see what happens there. But nevertheless, it's going to be a free kick here for KSEB. It's going to be a dangerous one taken in. Swinger! Cleared away there by Golden Threads. Ball is still with KSEB. That shot, not a good one. Goes out of play for a goal kick for Golden Threads. Offside, actually. Referee blew for an offside before. So the ball is with Ajay Alex. That's Soil Joshi down the flank, the wing-back, full-back position. Long ball there again. Disastrous passing there. I mean, both of these teams have not had any penetration so far, have they, Ravi? Yeah. ഇരു ടീമുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഡിഫൻസീവ് ഗെയിമാണ് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഗോളുകൾ വഴങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി തടയുന്നതിന് ഇരു ടീമിനും കൃത്യമായ നല്ല ഒരു ഡിഫൻസീവ് നിരയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയ പ്ലെയേഴ്സ് കറക്റ്റായി കവറിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. ഒരു സോയൽ ജോഷിയാണ് അവിടെ പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും സോയൽ ജോഷി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ട ഒരു കളിക്കാരൻ. ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പിലുള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. I'll be very impressed with Soil Joshi. I really have been very impressed with Soil Joshi, and he's been one of those players that I-League scouts would have been looking at because he's been really, really impressive. And I just hope that he does get that big move elsewhere, or maybe makes a name for himself in Golden Threads when they play the I-League qualifiers. So that's going to be interesting also, because Golden Threads are going to be playing the I-League qualifiers. Of course, you know, if everything is correct, if the finances are properly done and everything is in order, they will be playing the I-League qualifiers. So that's going to be a very, very good showroom for many of these players. Wouldn't you agree, Ravi? Yeah. തീർച്ചയായും ഒരു ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെ തേടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ പല ഐ-ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെയും സ്കൗട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും 11 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ 12 മത്സരം കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു പ്ലെയറെ അസസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കൃത്യമായി ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ-ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ സ്കൗട്ടുകൾ ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെ സ്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. തീർച്ചയായും ക്ലബ്ബുകളുടെ കളിക്കാർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ തുറന്നു വരുന്നു. തീർച്ചയായും ടൂർണമെന്റുകൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവസരങ്ങൾ കളിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് ടൂർണമെന്റുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായി ഒരുക്കിയ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. 113 മത്സരങ്ങൾ പ്രതികൂല അവസ്ഥയിലും കൃത്യമായി നടക്കുക, അതിന് കൃത്യമായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നൽകുക, അത്തരം ഒരു നല്ലൊരു സംഘാടക മികവ് കാണിച്ച ഈ ടൂർണമെന്റ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒന്നാം തരം ടൂർണമെന്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. Joel, it's a number. It is only in India. Kerala is doing this type of a state football league. This type of the long one. Is it? Chance now for Isaac Nuhu here. I will answer that question now. Yeah. The Kolkata Football League is also a very long league, isn't it? Yeah, I'm but not sure that is how many only a games. district tournament. No, actually, this is state league. Kolkata league is the big Right. one. Got it. Yeah. Got it. There you Kolkata go. league is the big one, is it? But that is a district league. No? Actually, I think so. You know I think what? so. I am not going to say anything that's going to get me into hot water. So Yeah. I'll just keep my So- silence and I'll just commentate on what Nuhu is going to take a free kick here. So I don't want to make any mistakes, do I? Isaac Nuhu now with a free kick. Nuhu with a chance.
Goes over the bar. Goes over the bar. People on our YouTube chat are saying Kerala's not the only state with a league. I am pretty sure it's not the only state with a league. Delhi also has a league, right? Yeah, state Ravi, leagues there, Delhi but also this has a is the league. long one. Goa This is also the has a long one. league. Yeah. Yes, we know. So Maharashtra also state league. No. But we're talking about the length of the league, right? Yes, that's one. I was speaking about That's the a length. difference. Yeah. That's a difference. Yeah. That's a difference. Fair enough then. Fair enough. This is Joseph Tete now on the ball. Decent pass out wide. I think that is number 8 there. Asif Shahir. Cross coming in. Nuhu on side. No! Oh my word! Another Chao. Nuhu had that. Nuhu had the chance to score and to win this game for Golden Threads. What a save by Hajmal. Ravi, what do you think? Yes, that's why we can't say Nuhu missed the chance, no? Nuhu ഒരു ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നല്ല നമുക്ക് പറയേണ്ട. ഹജ്മൽ ഒരു ബോള് സേവ് ചെയ്ത് ടീമിനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു സേവ് ആയിരുന്നു ഹജ്മലിന്റെ. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സേവ് ആയിരുന്നു അത്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വളരെ നല്ലൊരു റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. A very good reflex action, is it? What a save that was. I always say Hajmal is a very good keeper, one-on-ones, down on the ground, with his feet. When it comes down to aerials, Haj struggles a lot. He's not the best of keepers when the ball is in the air. But when it's a one-on-one situation and so forth, Hajmal is a very, very, very good goalkeeper. And now KSEB on the charge here, on the counter-attack. Ooh, keeper's made a bit of a mess. It's going to be a corner kick. So it is going to be a corner kick for KSEB. So we're going to have another chance for KSEB. It's going to be the first corner kick of the game for the Electricians. Let's see what they make out of this. Ball comes in. Still there, still dangerous. Down the flank. Oh, brilliant tackle. And now it's a chance for Golden Threads to counter-attack here. Quatara Sie. Oh, slowing the game down, though. And that is number 17 there. Vishak, who's also been highly impressive here this season, at least in my eyes. Joseph Tete now with the ball. Opens it up wide to Salanas. Can he keep it inside? Yes, he can. Salanas now with the ball. Plays it. Oh, chance! Oh. Chance! Oh, it's the post! Oh, my word! Vishak with an opportunity to seal the game. Oh, inches, Ravi. Yes. മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയ 2 തുറന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് നഷ്ടമായത്. ആദ്യ പകുതിയിലും രണ്ടാം പകുതിയിലും തുറന്ന അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുറന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും 2 തുറന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. We have had to wait. Ravi, we have had to wait 103 minutes. 103 minutes to get 2 very good chances, haven't we? Ball is with KSEB now in the box. Crossing opportunity for the men in blue for PB Ramesh's men. That's going to be a free kick there. Nicely called, Ravi. I can hear you here on the background calling for the foul. Nicely called. The referee agreed with you. So that's going to be a free kick there for Golden Threads. And it is a good still turning from Joel Joshi. Good turning. മനോഹരമായ
ടെക്നിക്കുകൾ ഡിഫൻസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജോയൽ ജോഷി, ബിപിൻ അജയൻ, നല്ല ഒരു മത്സരം. തീർച്ചയായും എക്സ്ട്രാ ടൈമിലാണ് കളിയുടെ വാശി കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സരം കൃത്യമായി ആസ്വദിക്കുന്ന റഫറി മൂസയെ കാണാം. Joel, I think just only 1 minute break. Yes, it is indeed a 1 minute break. That is the break that you get on the extra times. The referees want to keep the game flowing as much as possible, so they don't give a lot of leeway when it comes down to this. Just a little bit of a water break, and on you go, chaps, because the game has to continue. The game, it's 10-6, so the game has to continue here in Calicut. As whilst the lights do last us here, the natural lighting, it is 0-0. But Ravi, this first half of extra time has been pretty good, hasn't it? Two very good chances for Golden Threads. Yes, wonderful. It was a very good open chance. വളരെ തുറന്ന രണ്ട് അവസരങ്ങളുമാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും ഒരു ഫൈനലിന് ഇത്തരം ക്ലൈമാക്സുകളൊക്കെ വേണം. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും പിരിമുറുക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം. അവസാന 15 മിനിറ്റ് തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു നീണ്ട ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാനം ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വന്നത് തന്നെ തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റും ഇന്ന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എറണാകുളത്ത് നടന്ന സെമി തികച്ചും കടുത്ത മഴയിലായിരുന്നു നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു കടുത്ത മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു. ഗോൾഡൻ ത്രെഡും സാറ്റ് തിരൂരും തമ്മിൽ ആദ്യം ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ഒരു ഗോള് നേടിയതിനു ശേഷം സാറ്റ് തിരൂര് ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും മഴ വന്നതോടെ ആ മത്സരം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ വളരെ അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. Joel, today climate is okay. Climate is good, yes. Here in Trivandrum, it was raining before, but the climate is relatively good. Now it's nice and cool. Ball is with Golden Threads. Chance to play the ball into the box here. That was Salanas looking for Nuhu, and that's going to be a corner kick for Golden Threads. The 7th corner kick of the game for Golden Threads as they continue to pile on the pressure on this KSEB side. The two best opportunities in the last 30 minutes have fallen for Golden Threads. Two clear-cut chances, one of them for Isak Nuhu Saidu and the other one for Vishak. Two one-on-ones. One of them was a tremendous save by Hajmal, showing just why he's one of the keepers in Kerala Santos Trophy team. And the other one just skimmed the outside of the net. Cross coming in by Golden Threads. Hajmal punches. That shot coming in goes high and wide and handsomely over the bar. Nothing happening here. 107 minutes. Still 13 minutes left of this second half of action. And if that doesn't happen, if we don't get a goal in the next 12-13 minutes, where are we going, Ravi? Where are we going to go if this still remains 0-0? Please do tell us, Ravi. We are moving to the climax. No, this is final. We needed this type of climax. ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമാക്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. എന്നാലാണ് അത് എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഒരു നീണ്ട ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു നീണ്ട ഫൈനലായി ഇത് മാറട്ടെ. Throw in. So 12 minutes left on the clock, guys. Golden Threads 0, KSEB 0, and like my friend Ravi has just said, if we don't get a goal in the next 12 minutes or so, we are going to go to penalty kicks here, and that is going to be the luck of the draw pretty much. That's a free kick in a dangerous position
committed by Francis on Asif Shahir. So it's a free kick in a dangerous position for Golden Threads to try and carve themselves another opening. Of course, we're live here at the EMS Stadium in Calicut. This match, this RAMCO Kerala Premier League final, brought to you exclusively by Sportscast India. The KFA have done a fantastic job in bringing us Kerala football. Scoreline has done a fantastic job in promoting Kerala football, and Sportscast has done a fantastic job in bringing Kerala football to your screens. Guys, free kick for Golden Threads. Opportunity of a lifetime here for the men in red. Chance here for Golden Threads. A shot! Oh! Mamma mia! Golden Threads take the lead. What a stunning strike that was! Into the top corner. Ravi, what a goal! വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. അജയ് അലക്സിന്റെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഡെഡിക്കേഷന് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകി എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസരം. കൃത്യമായി അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ആ ഗോള് കണ്ട് സ്റ്റേഡിയം കളിക്കാർ, അതായത് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് ആരാധകർ തരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. കാരണം തീർച്ചയായും മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഗോളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു നീണ്ട ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Joel, it was a wonderful goal, you know. Ravi, it's a final. It has been an amazing last 30 minutes as we see Shafiq coming on. So number 18 coming on. What a moment for RJ Alex to come up with the goal of his life. Pretty much, he has come up with the goal of his career. That goal is going to literally shape his career moving forward here. What an absolute strike of beauty. Here we see it once again. What a goal. Top corner, nothing Hajmal could do. You could very well say the positioning of the goalkeeper was not superb, but by Ajay Alex, what an absolute glorious goal. As you saw Eldos coming on for Gifty, and we're also seeing number 20 here, Roshan, coming on for Quatara CA. So some changes in this both of these sides. What an absolute moment that is for Golden Threads. And if they win this game, and it's still a big if because there's still a long way to go, 10 minutes still left. If they manage to win this game, this is going to be a cracking moment. It's going to be it's going to be a fairy tale story, because Golden Threads were never ever in contention to win this KPL. In a group with the likes of KSEB, Kerala United, Sai Kollam, they had so many teams, Mutut and so forth. In a group that had so many teams, for tiny little Golden Threads to come out of there and win this tournament, this is going to be a fairy tale story written by the Wonder Boys from Ernakulam. Ravi, my heart is pounding. I am sweating. It's a moment to savor, and Golden Threads are 7 minutes away from lifting the RAMCO Kerala Premier League. It's amazing. I was personally know him from his childhood. Very committed boy. Now he got the result of his commitment. See, goalkeeper Hajmalinde mistake ennu parayan pattilla.
അജയ് അലക്സിന്റെ മനോഹരമായ ക്വാളിറ്റി നിറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ആണ് ഈ ഗോളിന് അവസരമൊരുക്കിയത്. ഒരിക്കലും അജ്മലിന് ആ ബോളിന് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് ആ ഗോളിന്റെ ക്വാളിറ്റി മുഴുവൻ അജയ് അലക്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയായി മാറണം. വീണ്ടും ഒരു അവസരം, പക്ഷേ ഇത്തവണ ഗോൾ കീപ്പർ അത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജോയൽ വീണ്ടും again chances are getting. Ravi, you wanted to hear me say the goal. Well, there you go. You heard it, my friend. Yeah. You heard it, my That's friend. why If you're a golden thread supporter, if you're a golden thread supporter, you don't want to be hearing it again. You want this game to finish. No. I can't be any supporter to any team. Because No. I'm I'm just saying. I'm just saying, my friend. I'm just saying in general. If you're a golden thread supporter, you want this game to finish ASAP. You want this game to be over as soon as possible because there's only 6 minutes. When you're leading in a final and there's just 5 or 6 minutes left, that time goes by so slowly. And when you're losing in a final and there's still 5 minutes left, it almost feels like time is just running away from you. And the time is running away, ebbing away, flowing away from KSEB. Wow, there's just 5 minutes left for PB Ramesh and his merry band of brothers to try and get a goal back in this game. Because if they don't, this trophy is going to Ernakulam. What a moment. Long throw here for KSEB. Ball is in the box, cleared away by Golden Threads. 5 minutes left on the clock. No time to waste here for KSEB, running after every single ball to try and play the ball back in as soon as possible. This is the RAMCO Kerala Premier League. Extra time, 0-0 in full time. Golden Threads have just scored the goal of the campaign to make it 1-0 in this final. With just 5 minutes left, it's looking like the fairy tale run of Golden Threads is going to continue. What a final. What a last 30 minutes we have seen. It hasn't been a classic, but the last 30 have certainly lived up to expectation. Last 4 minutes. Ravi, what do you think KSEB are thinking here? As a long ball comes in, cleared away by Golden Threads. It's all going to be jam-packed action till the end here, my friend. This is going to be absolutely mental and crazy. Cleared away. So Ravi, quickly, what do you think KSEB coaches or players are thinking right now? KSEB അവസാന 4 മിനിറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി കളിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗോൾ മടക്കിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് KSEBയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. എന്നാൽ കൃത്യമായി തടയിടുന്ന ഗോൾഡൻ ത്രെഡിനെ കാണാം. ശരിക്കും ഇരു ടീമുകളും വിയർപ്പൊഴുക്കി കളിക്കുന്ന അവസാന 4 മിനിറ്റുകൾ തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളുടെ കളിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീം ഒഫീഷ്യൽസിനും വളരെയധികം മാനസിക ആഘാതം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. തീർച്ചയായും കടുത്ത ആരാധകർക്ക് കടുത്ത ആവേശം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. മനോഹരമായ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ മനോഹരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അവസരങ്ങൾ. നുഹുവിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുന്നേറ്റം. യെസ് നുഹു. യെസ് ജോയൽ. ഇറ്റ്സ് എ ചാൻസ് ഫോർ നുഹു. This is number 8 now, offside. Oh my word, how can they do that? You see, Ravi, that's where you were talking about the inexperience of Golden Threads. Remember, at the beginning of the game, the inexperience. Instead of attacking that ball like they did and being an offside, why don't they go to the corner flag and waste 15-20 seconds? That's what they should do. Go to the corner flag, waste 15-20 seconds and kill the game off. In this, I mean, the way it's going, there is still 3 minutes left because the referee will add 1 or 2 extra minutes to this game. So there is still some time here for KSEB to try and get a goal back in this game. Free kick here for KSEB, a chance to put the ball in the box. 1-0. Raja Gopal has come on for Vishak, so that is just a sign that they just want to defend this game, isn't it? That's just a sign they just want to shut up shop and just defend this game. 2 minutes left, Ravi. Francis with the free kick.
Wow, it's The exciting countdown moments starts, here. no? Countdown starts. Countdown starts, chance in the box. It goes over and it goes away for a goal kick. That was, I think, number 25, Eldos George, with that shot. And now you can see the keeper taking his time, playing it cool. Golden Threads are going to win this game, or so it looks like. It looks like they're going to be champions of this RAMCO Kerala Premier League. Look at you with what they're playing. This is a chance to make it 2 now for Golden Threads. If they can find the right pass, they can seal the deal here and be crowned Kerala Premier League champions. Nuhu with a chance. Nuhu with a shot. Nuhu with a goal. Golden Threads are champions of the RAMCO Kerala Premier League 2022. The fairy tale is complete. Golden Threads, the team no one gave an eye out, no one batted an eyelid for, are going to be champions of the RAMCO Kerala Premier League. And what better way to seal it than with Nuhu, the MVP of the league, scoring the final goal of this final game of the RAMCO Kerala Premier League. 2-0 Golden Threads. Isaac Nuhu Seidu with the goal. Ravi, my voice is going. Take it away, my friend. Take it away. അവസാനം ഇസ്ഹാഖ് നുഹു തീർച്ചയായും കൃത്യമായി ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന് ട്രോഫി ഉറപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ താനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാന മിനിറ്റിൽ നുഹു ഗോൾ നേടി 2-0 ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം ആണ് ഉള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കടുത്ത ടാക്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. യെല്ലോ കാർഡ്, ഒരു കടുത്ത ടാക്ലിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. തീർച്ചയായും ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. Ravi, what a second half of this extra time we have seen. The signs were there. The signs were there from the first half when Vishak and Nuhu missed those one-on-ones. And now it's come to fruition. It's come full circle. KSEB beat Golden Threads by 2-0 in the league stages. And this has come full circle. Golden Threads are exacting the sweetest of revenge on KSEB by beating them by the exact same scoreline that they lost to them in the league stages. This has been a cracker-jacker of a 45-minute final. The first half, well, you can kind of forget it. The first half, don't even think about it. But this second half and this extra time has been superb. And the referee is looking at his watch. Time is going to end here as Nishon comes on for Nijo Gilbert. The referee is looking at his watch. This final is all but over. Oh wait, is it? There's a chance here for KSEB to try and grab a consolation goal, and that has gone a-begging also. New champions of the RAMCO Kerala Premier League is going to be Golden Threads beating KSEB. Golden Threads writing their name on that trophy is onside, and that goes over the bar. 122 minutes have gone. The referee only allowed for 1 minute to be played. And this game, well, Golden Threads are taking the spoils. They will be taking this RAMCO Kerala Premier League when the goalkeeper kicks. The sweet sound of that final whistle has gone. Golden Threads, champions of the RAMCO Kerala Premier League 2022. Look how much this means to those men on the field, how much it means to the town of Ernakulam, how much it means to those men celebrating and dancing on the ground. And commiserations from one thrilling moment to one moment of
heartbreak and anguish for KSEB. Golden Threads, champions of the RAMCO Kerala Premier League. Well done. Cracking game. Commiserations to KSEB. Great climax, take it away, my friend. Joel, Take it away, great Ravi. Take it away, climax. Ravi. It was a great climax. And വലിയ ക്ലൈമാക്സ്. തീർച്ചയായും ലീഗ് റൗണ്ടിൽ 2 ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടത് ഫൈനലിൽ 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുകയാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് FC. സെമി ഫൈനലിൽ ഒരു സാറ്റിരുമായി കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ 1 ഗോളിന് വിജയിച്ചു കടന്നു വന്ന ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് പക്ഷേ ഇന്ന് 2 ഗോളിന്റെ മധുര പ്രതികാരം തീർത്ത് 9ാമത് റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പതുക്കെ തുടങ്ങി കറുത്ത കുതിരകളായി മാറി എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രോഫി നേട്ടം തന്നെയാണ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റേത്. ലീഗ് റൗണ്ടിൽ KSEBയോട് 2 ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് മധുര പ്രതികാരം തീർത്തു എന്നത് മാത്രമല്ല, 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായി മാറി എന്നത് വളരെ വളരെ സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കോഴിക്കോട് EMS കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നീണ്ട ഒരു മത്സരമാണ് നടന്നത്. റെഗുലർ ടൈം 90 മിനിറ്റിന് ശേഷം നടന്ന 30 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ 2 അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും, തുറന്ന 2 അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും 2 ഗോളുകൾ അടിച്ച് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ഗോൾഡൻ ത്രെഡിന്റെ കളിക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്നാണ്. തീർച്ചയായും അജയ് അലക്സിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ, അതുപോലെ നുഹുവിന്റെ ആ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഷോട്ട്, ഇത് രണ്ടും വളരെ നല്ല ടെക്നിക്സുകൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ 2 ഗോളുകൾ. ഒരു നല്ല ഫെയർ പ്ലേ സീനാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. വളരെ നിരാശയോടെ KSEB, പക്ഷേ മനോഹരമായ ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണ് നടന്നത്. മഴ മാറി നിന്ന ദിവസമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് അല്പം ചാറ്റൽ മഴ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മത്സരത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നായി തന്നെ മാറി. മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടിലിനെ കാണാം. സമ്മാനദാന ചടങ്ങുകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന് സമാപനമായിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായ മീരാൻസ് ഗ്രൂപ്പിനും തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷം. 113 മത്സരങ്ങൾ, നീണ്ട കാലയളവ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഫൈനൽ മത്സരം ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കൃത്യമായി ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിലൂടെ, സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായ മീരാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് കാണികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ കളിക്കാരെ, ഓരോ ടീമിന്റെയും, കേരളത്തിലെ ഓരോ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കും ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അനിൽകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രഘുനാഥ് സാർ,
മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ KSEB വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കരീം സർ, മറ്റ് എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഞാൻ സാദരം സ്വാഗതം പറയുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ എൻട്രി ഈ വരുന്ന മാസം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 22ഓളം ടീമുകളാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ഡബിൾ ലെഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൂടുതൽ അവസരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ കളിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഈ ലീഗിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിന് അവസരം കിട്ടുമെന്നാണ് കോച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാ കളിക്കാർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് 20 ടീമുകളെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സമ്മാനദാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പ്രസംഗം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആവേശകരമായി കളിച്ച് കപ്പ് നേടിയ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ മാത്രം ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ സുഹൃത്തു. താങ്ക് യു സാർ. പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയാണ്. മാച്ച് ഓഫീഷ്യൽസ് കമന്റേഴ്സ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ശ്രീ ശിവകുമാർ, ട്രഷറർ, കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. അദ്ദേഹത്തെ സമ്മാനദാന നിർമ്മാണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. മാച്ച് കമ്മീഷണർ ശ്രീ കെ ഷാജേഷ് കുമാർ. ശ്രീ വി മൂസ, സഞ്ജയ് AS, മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് and Melvin Thomas. Runner-up trophy, runners, Kerala State Executive Board. സമ്മാനദാന നിർമ്മാണത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ബഹദൂർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളെയും റണ്ണേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ്. പ്ലീസ് അറിയാം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ്. KSEB. Runner-up trophy goes to Kerala State LCB Board. Runner-up trophy RAMCO Kerala Premier League. Trophy presented by Shri Ahmad Delkovil. Winners trophy RAMCO Kerala Premier League. Golden Threads Kochi. I invite Prime Minister Ahmad Delkovil, Minister of Ports and Archaeology. Winners of the RAMCO Kerala Premier League. Golden Threads. ഈ വർഷത്തെ RAMCO Kerala Premier League കിരീടധാരികൾ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്സ് കൊച്ചി. സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ തുറമുഖ പുരാവസ്തു മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചാമ്പ്യൻ പട്ടം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. 2021-22 കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് FC.
താങ്ക് യു സർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ വിന്നേഴ്സിന്റെ ട്രോഫി നൽകി ചടങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്. ഇനി മറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അതിൽ സമ്മാന വിതരണം തുടരുന്നു. പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കുള്ള മൊമെന്റോ വിതരണമാണ് അടുത്തത്. മൊമെന്റോ വിതരണത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടോം ജോസ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗോകുലം കേരള FC, ഗോകുലം കേരള FC, മൊമെന്റോസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗെയിംസ്, ഗോകുലം കേരള FC. പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കുള്ള മൊമെന്റോസ്: ഗോകുലം കേരള FC, മുത്തൂറ്റ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി, മുത്തൂറ്റ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി, ട്രാവൻകൂർ റോയൽ FC, ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ്, ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് അരീക്കോട്, കോവളം FC, കോവളം FC, പരപ്പൂർ FC, വാസ്കോ എടുക്കുന്നൽ, വാസ്കോ എടുക്കുന്നൽ, player of the match Ajay Alex, Golden Drugs, jersey number 6. Ajay Alex, Golden Drugs, player of the match. Mementos for sponsors and supporting the effort of RAMCO KPN. Memento സമ്മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി KV പ്രസിഡന്റ് അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. RAMCO Cements Limited, RAMCO Cements Limited, Sports Cost India, Sports Cost India, Sports Cost India, District Football Association Kozhikode, District Football Association Kozhikode, Fair Play Trophy, ഫെയർ പ്ലേ ട്രോഫി സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദീപ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗോകുലം കേരള FC,
ഗോകുലം കേരള FC. Fair Play Trophy. Player of the RAMCO Kerala Premier League, Vignesh M, Kerala State City Board. Trophy presented by Mr. P. Raghunath, President, Golkar District Football Association. Mr. Vignesh M, Kerala State City Board. Trophy presented by Mr. P. Raghunath, President, Golkar District Football Association. Best goalkeeper, RAMCO Kerala Premier League, Hajiman S, Kerala State City Board. Trophy presented by Mr. P. Haridas, Honorary Secretary, Golkar District Football Association. Best goalkeeper, Hajiman S, Kerala State City Board. Top scorer of the RAMCO Kerala Premier League, number 37, Isaac Negotiated Golden Bridge. Trophy presented by Mr. Sivakumar, Treasurer, Kerala Football Association. Number 37, Isaac Negotiated Golden Bridge FC. Individual trophies and checks for runners. Kerala State LCB Board, Hajiman S. Hajiman S. KSEB Arya. Hajiman S. Jerita J. Francis S. Mohammed Parakotil. Vignesh M. Nijo Gilbert. Gifty Gracious. Dinesh Dominic, Shino R, Ajesh P, Jacob C, Sigin Kumar, Nishan Xavier, Vishak Sukumaran, Sebastian, Mohammad Shafiq, Wildos George, Nevin Charles, John Paul Jones, and Hussain Khan Chillapuram. Team manager, head coach, PCO, and Austin Bosch. Dinesh, Golden Dress Football, Individual courses, Manobin CM, Joseph Teta, Ajay Alex, Soya Joshi, Hari Sangar, Vaishag Mohanan, Nigin, Sajesh ES, Divin Ajayan, Ishaq Nukhu Sidhu, Kotara C, Rajagopal KS, Asim Samir, Sugi, Roshan Tiraj, Akshay Andani, Rajesh Gayas, Abhijit Priti, San Anas, Rinshad KR. Team officials, Naushad Pari,
golden red officials, team manager, head coach, PCO, action goals. By number of sponsors and support India for RAMCO deal, Sports Cost India. സമ്മാനദാനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്തായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ഹെഡ് ഓഫ് റഫറീസ്, കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. ഐ ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ സാർ, ഇന്നത്തെ സമാധാനം നിർവഹിക്കാൻ എടുത്തുള്ള ബഹുമാനായ honorable മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോടിൽ, ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം നൽകിയ KSEB ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അനിൽകുമാർ പി, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള RAMCO സിമൻസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്രീ സിജു സേൻ, കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രഘുനാഥ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ കായിക പ്രേമികൾ, കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസ് മെമ്പേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ബോഡി മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ DFAയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റിന്റെ സ്കൈലൈൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹായ സഹകരണം നൽകിയ നമ്മുടെ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, വിഷ്വൽ ആൻഡ് പ്രിന്റ് മീഡിയ സോഴ്സുകൾ, PSS നൽകിയ ബംഗോ സൗണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊച്ചി, ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കുള്ള കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അഗൗരവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മൂന്ന് മാസത്തിലധികമായി നീണ്ടുനിന്ന പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിലും സ്കോർലൈൻ സ്പോർട്സിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വാങ്ങട്ടെ. ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ. താങ്ക് യു. ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾ നമ്മളുടെ കണ്ടു, അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം ദൃക്സാക്ഷികളായ നിങ്ങളെവർക്കും സുന്ദര മധുര മനോഹരമായ ശുഭരാത്രി ആശംസകളോടെ വിട പറയുന്നു. രാംകോ സിമൻസ്.
ഇരിക്കില്ലെന്ന് പറയും. നീലം ചൂട് ഹാരം തേടി